Download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Guluje yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti ndu pikiru. Guluje yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti ndu pikiru coronavirus. Coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe boy ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji welɗi ɗi woni ndu heɓi haray pikiru. Ko kala yoreno dedindi labi ko dum non ko fewno coronavirus no wodi African Oriental Store Africa fii si biir America ñu ngi leen fi amal seasoning ak lépp loo leen nam ma biir Gambia diwtiir ak bagage ndekki yi ngeen soxla canned beef African Oriental Store andil na leen ko si seen heavy boti ba tey it amal nañ leen netetu gerte noflaay yéet ndawal African Oriental Store nag mooy bitik bi nga xam ne lépp loo leen soxla mi ngi si biir amal nañ leen maalo leket tame inde andi cuuraay waaye it fàttewuñ suñ góor yi nga xam ne nii den tële seen néegi sëy yi African Oriental Store indi na leen garab goo xam ne nii dina leen delloo seen kàttan ba tey it ñu ngi leen amal abaya dàll abaya boo munti xalaat bu jigéen ñu ngi ko fi am waaye it fàttewuñ góor ñi amal nañ leen xaftaan ñi amal nañ toobaan cuuraay African Oriental Store nag bagage yi nii fépp foo nekk si biir Canada bi ak US di nga ko mun a am ndaxte ñu ngi leen amal shipping African Oriental Store Africa si America fii si Everett Washington njaaxare jeex na. Assalamualaikum mbokay assalamualaikum Gambia assalamualaikum wild diaspora di len jajeufal bu baax na welcome back to your Birr Gambia show bo xamantene mo len de ñewal every week from Monday to Thursdays di len fi teewal lepp lo xamantene dafa soxal Gambia lepp lo xamantene ci Birr Gambia bi la nek rek comme show bi nuñ ko de tudé muy Birr Gambia show waye fani nak comme ma len ko waxon rek ay new faces ngeen nek di gis li nga xamantene moy Birr Gambia show due to certain things yo xamantene ñu koy def parce que ñi ni duñ tok ci studio bi rek fokk ñu génn indi leen story ci biti rawatina kii di Fatou Samba moom moo fi nekkoon démba ak barki démba waaye tey moom loxoom dafa téye woon ñoom Aïssatou Koli ku leen xam ne xam ñoom tam ñu ngi téye ak kii di ñoom Maymuna Jaaju ba nga xamante ne tey maa ngi ànd ak suma naataango kii di Bintu Singaate ak kii di Aïssatou Jaale suma pul bu ñaawul bii tey daal man pëli laa indi ak soose yi tey dañ faxas joolaay ak ñi nga xamante ne ñooy samde ni duma def dara rek damay bàyyi kii di Bintu Singaate nekk suma ndeyjoor bekk rek moom it mu nuyuwante askan bi si kàllaama soos Mbadingol mbal be konton na mbafalalie bi fanang nata sin na programo lanka falie mi Birr Gambia ni ngate fo ate mu programo ti mu yalon ka ke Gambia konole ku kurundi yalon ko nka kacha nalie wala si sawa ya falie nyame intelen Bintu Singaate alkanya da kutolel genyi watin kono bi fat sambate jang Aïssatou Koli te jang Maymuna tija binteleng Maymuna ani Aïssatou Diallo bintolel binan na Birr Gambia programme kela nsadi si sawa la ya di Aïssatou la ni mo baraka bake wonderful greetings Aïssa how nañu namasta face bi ci caméra bi na parce que kii dafa nawatu woon waaye tey dañ ko xëcc rek ñu ne bàyyi foofu soog mu bokk ci biir Gambia bi parce que foog mu bokk rek yëf yi saf-saf moom ci Gambia bi la bokk Aïssa nuyu nañ la fay naa la Mariama Sisa di nuyu askan bi yëpp di nuyu waa Gambie and waa diaspora bi rek comme noo ko waxee rek gëj naa nekk ci screen bi waaye maa ngi fi fees nag just busy with administration work ak comme noo ko waxee tey Fatou Samba ak Aïssatou Koli and Maymuna nekkut fii waaye programme bi is an in-house programme boo xam ne ñëpp a si bokka waa Gambian Talents ñëpp a si bokka ngir ne Birr Gambia soo nekk na soo boo xam ne du dee nekk lu yaaga dende indil askan bi li nga xam ne mooy xew si dëkk bi si bés bi ak num xeewee ak fum xeewee ak exactly num xeewee soo nekkut soo boo xam ne dafa war a xaar diw sangam Fatou o Kumba o Binta luy xew si dëkk bi si bés bi si boppam loolu la naa indi lu mel ni rumors ak li nga xam ne mooy evidence moo loo xam ne am na ba pare topic bu rëy li nga xam ne ay awas la am bum xeewee laajte askan bi ñoom it ñu sànni seen kaddu ak seen xalaat nekkuñ eloon nag
Pa Ousmane Diouf ki nga xam ne moom it borom kër bu rëy bi la nekk host bi dinaa la bàyyoo nga li kii daal moo tax fan ñu daxaa ko si li nga xamante ne mooy screen bi comme Aïcha nu mu ko waxee rek programme dafa nekk in house programme kon keneen su fi nekkul rek fu ñu improvise Aïcha keneen nekk parce que ñun yëpp si Gambia bi lañ bokk te Gambian Talents si lu soxal Gambia la ñuy demee duñ seet ku lu leex waay wax mété loo xamante ne moo féewa nit ñu wax lépp loo xamante ne am na rek nu mu amee noonu lañ koy waxee ak nuñ koy gisee noonu lañ koy nettalee kon nu mu ko waxee kii di Mr Diouf ñu naan ko Pa Ousmane Diouf moom it mu ngi si ligne bi nañ ko bàyyi rek moom it mu duga si biir Pa Ousmane nuyu nañ la Pa Ousmane Diouf nga njuufee ni ñoom suñ lekkutee rek dafa am lu leen dee sonal xaw neen xam ngeen loolu noonu ana njuufeen bi xëj na Mariama mu génna tuuti waaye ba tey dina laaj askan wi ban topic lañ foog ne tey loolu leen lañ amal si biir Gambia Show bi parce que biir Gambia Show nekk na show boo xam ne ñëpp a ko dee yaakamti waaye ba tey balaa ñuy sori ñuy jaay jëfal sum fan si nga xam ne di ndi bàyyi seen soxla yëpp toog di xaar programme bi nii am na ñoo xam ne dooroon leen di call since 2 o'clock di laajte programme bi di ñu xamal ne di are waiting for it so mënu ñoo toog decide ne duñ ko def su leen xalaatee rek dinañ ko def tey nag laajtele luy topic bi lan moo xew biir Gambia Aïcha di la jaajëfal bu baax waaye di leen wax ne lu xew biir Gambia tey umpul kenn parce que foog naa ne ni nga am side journalist lii dafa xew rek dafa mel ni bombu daanu si place ñëpp a ko yëg fii di gars diaspora bi sax yëg na ko muy statement boo xamante ne kii di magistrate court bi joxe na ko muy ñu war a sentence ki nga xamante ne mooy former junta member di Yankuba Yankuba Touray ngeen jégal ma bu baax a baax xam ne wax a yombul rek Yankuba Touray wan ko sentence to death and that also by hanging loolu nekk loo xamante ne dafa mel ni bombu daanu ay sa si biir dëkk bi kon dafa mel ni Pa Ousmane Diouf duga na bu ko defee ñu bàyyi ko moom it Pa Ousmane ñu ngi lay dalal Sisa fay naa la naka ngeen def sant yàlla xanaa njuufeen bi dafa lekkutoon moo tax kenn dégg ko nga gis nga ko yaa ngi ma tooñ sax de bi nga ko def maa ngi dugal bom last card arrest ni ko bi nga ko wax sax maa ngi dugal bom last card arrest loolu la kay waaye Pa Ousmane ñu ngi lay dalal si programme bi wax naa la ne man duma sa maam maa ngi nuyu képp kuy déglu ak ku ñuy seetaan naka ngeen def sant yàlla ngeen ne lu xew ni biir Gambia tey yàlla lu bi xew biir Gambia tey Mr Diouf dafa mel ni comme bombu daanu si géej ñëpp a ko yëg xanaa affecté la salaaw man ndax maa ngi door a eewu nii rek nag ay daj ci waaye nag mooy loolu lu fi xew nii ngeen ne fu mu toll nii court case boo xamante ne moo doon daw depuis li nga xamante ne mooy 2019 kii di Yankuba Touray buñ ko waxee pour mu wax si TRRC mu bañ a wax biñ ko yóbbu si li nga xamante ne mooy court bi ñu nekk si wax bi di dem di ñëw ba ñeenay faate ñeena ñi nag ñu ngi koy toppa bu baax te ñu ne Yankuba Touray moom lañ sentence to death and that also by hanging a very melancholic experience and history for Gambia indeed ndax is good ñu waxtaane li jox ko perspective Yankuba Touray lu xew nii big lesson la for Gambia bés la boo xam ne Gambia ak Gambian si duñ ko fàtte wala boog sa xaaral ma taaxirlu tuuti bu ma ne duñ ko fàtte waaye ma ne waruñ koo fàtte ndax ñun ci fàtte rek lañ dëkk ñun Gambien ci fàtte lañ dëkk lii du bés buñ war a fàtte ndax nekkul bés bu ndaw fa Gambia is history in the sense ne dafa am few things yu xew one sentencing somebody to death sentence suñ judicial system bi by hanging suñ judicial system bi is working and démba rek bi ma def li ma gis Banjul wax naa loolu di rafetlu the courts and the decision that was made to overturn IEC seen decision pour jox mayor Rohey Malick Lowe pour mu joxe voters attestation ma ne the Gambian democracy is at a test and it's working. This is another milestone for Gambia again. Now affaire Lamin naka Yankuba Touray ñu delluwaat gannaaw tuuti pour jox nit ñi tuuti taarix in 1965 bu ñoom Saa Dawda xeexee pour am independence pour Gambia
pour ñu génn ci loxo tubaab yi ñu toppatoo suñ dëkk amee suñ boppa moom suñ boppa dafa am ñu bari ñoo xam ne gëmuñ ko woon bot ñoom saa dawda ñoo ko gëmoon and they fought for it bañ jox ñu suñ boppa in 1965 diggante 1965 ak 1970 ba tey Gambia doon dunda ci luwaay yi nga xam ne British wala Britain Angleterre ñoo ko defaroon even though ñu ngi am suñ boppa am suñ own president prime minister and stuff it wasn't until 5 years later in 1970 si la Gambia moom boppam ci tax loolu tax ba yenn observation yu mel ni Madi Jobaate ak ñeneen waxtu bu nekk su ngeen a toppa ngeen gis gaay di argue loolu ne 1970 la Gambia am independence not 1965 lu tax ñu argue loolu mooy ne the fact ne time boobu lañ am suñ constitution yi boppa suñ loi yi boppa boo xam ne ñun Gambien si ñoo ko defaral suñ boppa ne nii lañ bugga suñ réew bi demee balaa 1970 loi yi Angleterre lañ doon doxal lañ doon dundee 1970 Gambien si defar seen constitution yi boppa seet loi yi ñu bugga pour ne suñ réew mi nii ak nii ak nii lañ bugga mu demee sarta yi lañ bugga mu gouverne ñu am referendum dem through the process loolu becomes the first constitution of the Gambia became a republic officially in 1970 loi yooyu nag moo govern Gambia lu Gambian def ci lu baax lu Gambian def ci affaire loi that is the book that we resort to or we went back to. By 1994, a group of soldiers led by Lieutenant Yaya Jammeh and Edward Singate, Sadibou Haidara, Sana Sabali, of course, took over the leadership of the country through a coup d'etat. ñu dégg ñoom seen boppa ñu nettali ci taarix ci TRRC bi ne Yankuba Touray mi ñoo wax ni tey bokkut ci woon moom Farafeñe la nekkoon moo doon handulal gaay Farafeñe but eventually biñ tegee over ñoom cross nañ over ñëw mu taaxirlu foofu nekk ak ñoom foofu noonu ci State House bi ba eventually gaay cop ko in as a member ñeneen ñi ñu nekkat he was actually part of it from the beginning because gaay dañ waxoon ak moom pour moom mu tiyel leen Farafeñe barracks and noonu la fi bokkee because moom moo leen handloon Farafeñe ak logistics yi nga xam ne nekk na foofu yëpp am na rôle bu important bu mu leen playal bi tax ba gaay boole ko ci Yankuba moom nag bi gaay toogee the first thing that they did is to suspend the constitution of the Gambia. Military take over fu am ci àdduna bi liñ dee def mooy suspend constitution bi ñu create li ñoo wax military decrees and decree yooyu moom lañ taxawal mu nekk loi dëkk bi ñoom noonu lañ doon gouverner dëkk bi through a decree. So diggante 1994 ba 1996 Gambia constitution doxut fa military bi seen own decree biñ taxawal moo doon dox foofu 96 guy decided that they simmeeku dem into civilian rule and they decided to organize a referendum them through a constitution process comme CRC biñ passé nii rek but then ñoom defuñ the consultation like ni ko guy def ni yéen jamono ji nii xam naa ne jamono jooju yéen su ngeen kenn si yéen juddu wut wala su dee juddu ngeen i tamit yéen a ngeen nampa Mr. Diouf man dama yaaka de Wow, so non la fatajo, they didn't have a consultation, comme ni CRC amee consultation bi passé nii. So what they did was, the constitution boobu noonu biñ ko defar, dañ indemnify seen boppa, wala jox seen boppa li ñoo wax immunity. Immunity nag mooy ñu jéggal seen boppa, ne lépp loo xam ne ñoom def nañ ko, in the process of carrying out their duties, official duties, loolu ñoom loi bi daf leen ci jéggal, kenn mënut leen see prosecute kenn mënut leen see def dara kenn mënut leen see yóbbu loi mënut a tegu seen kaw they indemnify themselves ñu jox seen boppa doole boobu jox seen boppa immunity fuñ ko dégg rek mooy jéggale wala doole boo xam ne jox nañ ko ay nit pour yennay bu mu leen jot special privilege la wala cër boo xam ne dañ leen ko day jox diplomate yu bari dañ dee am diplomatic immunity moo tax suñ nekkee ci yenn place yi duñ leen dee mun a prosecute loi du tegu seen kaw wala am na yoo xam ne suñ ko defee foog ñu nangu dat immunity te su ngeen seetee in fact Ousmane Sonko su ngeen déggee kootam bi ak Adji Sarr ci Sénégal bi nga xamee ne Adji Sarr accuse na ko dañ dem si député yi si National Assembly bi gars yi decide ne dañoo nangu de take away his immunity maanaam cover bi nga xam ne jox nañ ko palansoor la boo xam ne dañ la ko jox immunity pour si misaal si gàttal palansoor la buñ la cover pour bu la naaj bi laal bu la taw bi laal wala dara loo xam ne daf laa lor bum la laal si gàttal palansoor lañ teg si kaw seen bopp bi ñoom Yaya Jammeh ak ñoom Edward Singate ak Yankuba Touray they gave themselves immunity to protect themselves for any crimes that they commit while carrying out their official duties
yéen a ngi dégg wax immunity boobu nag is what was taken away moom la TRRC bi doon Yankuba Touray immunity boobu la doon pool gannaaw bi nga xamee ne 2016 jot na ba président Adama Barrow jël over ñu form di Truth Reconciliation and Reparation Commissions pour ñu gestu saytu former président Yaya Jammeh ak ay ñoñam ñaawteef yi nga xam ne def nañ ko pour foxarti yelleefi doomi aadama yi yelleefi doomi Gambian yi maanaam toroxande goo xam ne teg nañ ko ci seen kaw toroxal gi nga xam ne toroxal nañ leen ko loolu lañ doon gestu of course which includes rey yim rey commission yu bari la nguur gi Adama Barrow gi taxawal Jaane commission bi was there pour ñu gestu saytu yu fi xaalis bi nga xam ne ñu ngi ko doon di xaalisi réew mi niñ ko doxalee ñu establish the human rights commission pour ñu gestu loolu noonu jël CRC bi constitution review commission pour ñu defal constitution bu es ak of course the TRRC nga xam ne dañoo gestu this human rights violation that were carried out and atrocities that were carried out under Yaya Jammeh's rule. Now ñoom Yankuba Touray dañ indemnify seen boppa ni ma ko waxee jox seen boppa immunity ne lépp luñ def while they were carrying out their duties from 1994 to 1996 dañ leen ci war a baalal ñu def loolu ci constitution yi réew mi and Yankuba Touray button boobu la doon push what he failed to understand bim ko push as a lot of experts have argued mooy ne immunity gi moo coow noonu ak gi nga xam ne moom laa jéem a claim nii of course dafa am fu mu am su dul dara international law dafa am Gambia dafa nekk signatory to a lot of international protocols ak charters. Gambia is part of the United Nations system. Gambia is part of the African Union. Gambia is part of the International Criminal Court of Justice ICJ ak yeneen platforms yoo xam ne ñun ñu ngi fa bokk as a nation and loolu soo fa nekkee dafa am luwaa yu bari yoo xam ne wax nañ ko that does not indemnify anybody wala jox kenn immunity and in this case ñoom Yankuba Touray li ñoo wax ni immunity giñ doon coow noonu su fekkee ne dañ nekk ci official duty comme ñu nekkoon ci time yi woo ci time yi guerre xare den di nga ne ok ñi kat ñu ngi doon def seen official duty képp kuñ rey képp kuñ gaañ képp kuñ toroxal any loi bu gaay break in the process of carrying out their duties they would have been exempted, they would have been excused, they would have been protected by the law, they would have been indemnified. And indemnity is something loo xam ne ñu bari dañ ko dee apply pour jox leen rek beneen taarix ci loolu April 10 and 11 bi mu xewee ba passé ñoom Yaya Jammeh dañ dem ci National Assembly bi ñu pass a bill to indemnify themselves ñu call li ñu indemnity bill ñu pass indemnity bill pour soldats yeeg security officers yoo xam ne yëpp dañ rey ay nit in the process of carrying out their duties they were all indemnified in 2003 or 2002 gannaaw bi nga xamee ne April 10 and 11 xew na now Yankuba Touray nag this is the button he was pushing mu jël loolu gëm ko jàppa ko ne lii mooy li am man I am protected loi bi daf ñu protect of course the law wasn't interpreted for him pour mu understand ne indemnity boobu noonu wala immunity boobu noonu cover with human rights violation cover with ngeen jël doomi jàmbur doomi Gambian koo xam ne probably committed an crime comme niñ ko allégué woon ku mel ni Koro Ceesay there was no crime he is accused of ngeen jël ko rey ko in the manner he was killed su fekkoon ne sax dafa commit crime tamit niñ ko reyee su doon loi moo tegu ci kawam comme in this case moom Yankuba Touray fi mu nekk nii loi moo tegu ci kawam loi moo decide ne dañ ko war a am sentence to death by hanging loi moo ko wax due process is followed li difference fii mooy due process was not followed in their case dañ def lu leen neex because they feel threatened according to how it was presented they feel threatened by Koro am na yenn yoo xam ne bëgg nañ koo def mu óor leen ne suñ ko defee Koro dina ko expose ak yeneen yi nga xam ne dégg nañ ñoom seen boppa ñu wax ko ñu mel ni ñoom ñi testify si TRRC bi yëpp liñ jot a wax ci affaire yi Koro Ceesay ne looloo tax ñu rey ko fear of him exposing them budget biñ bëggoon mu defal mu war a joxe budget speech bi am yuñ fa bëgg a boole mu bañ ne du fa boole yooyu noonu corruption scandal seeg yu bari ñu ne kii foog ñu paagaagal ko génnee ko fi sàkkal ko pexe loolu lañ wax ne mooy li xew Yankuba Touray bi mu ñëwee si code bi waroon na moo mun a jël testify
Gambians deserve for him to come out and say the truth. He decided not to do that. He decided to test the law. Momo push the TRRC for you use all legal means that are available for make sure at the end of the day I'm yóbbu nañ ko to court. Jox nañ ko every benefit of the doubt. Si li ñu esafal nettali ak ligaay nettali wax nañ ne engage nañ ko prior and he was ready to comply with them, and matter of fact loolu sax moo tax mu ñëw ba ci ko ba ci sittings ground yi mu decide not to mu change mind according to what we have been told. He came all the way to the ground. am nañ a lot of behind the scenes negotiation before guy di come public to put him on camera to let him know or do the negotiation with him on camera, which he refused to do. Now he was being misled either by his legal team or moom si boppam mu gom si biir boppam bene lii la si saawa dafa am loo bëgg a wax. Ousmane. dam na ko push as a question. Fooguloo ne su fekkoon ne comply na ak TRRC bi lii yëpp du doon àgga fii. Well, TRRC bi niñ ko setobee dañ wax ne whoever bears the greatest burden, and I'm quoting, ñi ñoo prosecute wala ñoo xam ne dinañ luwa dina daanu seen ko eventually. Let's understand the meaning of TRRC. It means Truth, Reconciliation and Reparations Commission. Truth bi is the first component. Mooy dëgga nañ leen Gambia suñu xamee dëgga bi ba pare. Then number 2 ñu dem ci reconciliation. The truth component is first. The truth needed to be told. They need to xam dëgg bi suñu xamee dëgg bi ba pare then ñu dem through reconciliation, and gis nañ ne loolu mu ngi xew. Gis nañ TRRC bi ñu ngi reconcile ñoom Edward Singate ak seen victims yi, ñoom Sana Sabally ak seen victims yi ak ñeneen ñoo xam ne def nañ ko. That is the second component, mooy reconciliation. Then the third component mooy reparation, and reparation fi ko dégg mooy ndàmpaay ñi nga xam ne tooñ nañ leen ñu feel ne ñoom dañ leen war a jox seen gëdda ak seen yelleef. Reparation could be in different forms nag. ñu bari dañ jàppal suñu ne reparation rek xaalis la jox gaay xaalis bu bari. Déedéet, reparation mun naa nekk am ku feebar wala koo xam ne dafa gaañu comme April 10 and 11 victims yi nga xam ne ñu ngi toog yëpp soxla faju mënuñ leen a faj ñu jël leen yóbbu leen abroad pour ñu dem faju ñooñu loolu rek lañ soxla ñu wér delluwaat ci seen sago mun a toppatoo seen soxla yi. Mun naa nekk ñu mel ni ñi nga xam ne rey nañ seen kilifa yi ñu mel ni ñoom Koro Ceesay ñoom Dot Fall ak ñeneen ak ñeneen seen doom yaa ngi toog mënuñoo dem school amuñ fuñ dëkka di ak lii ñu jox leen dëkkuwaay jox leen fuñ nekka jox leen di fayal seen doom yi school pour ñu mun a dem school wala utal leen liggéey bu baax whatsoever pour ñu mun a amee seen boppa ñoom loolu doy na leen ndàmpaay. Das reparation for them. Reparation could be in the form of justice, comme li xew ni si Koro Ceesay ak Yankuba Touray allegedly ñu ne fi mu nekk nii sax we would not use the word allegedly because the competent court of law has found him guilty ne ñoom ñoo ko def. He is one of the people who is guilty of killing Koro Ceesay. Just justice ne kii def na lii def nañ ko nangam. That could be reparation for some people, but then most people seen reparation mooy xaalis lañ dee soxla. Xam naa Massi Sisaw ak Aïssatou Diallo xaalis lañ doon war a soxla ne soo ma fayee nangam wala su ma xaalis rek I am good to go. So definitely what would have happened. So but then ne crime be whoever bears the greatest burden, this is what the TRRC says, ñooñu ñooy face justice. ñeneen ñi mënoon nañ leen a baalal mun nañ leen a indemnify just for cooperating comme jongolas yi biñ defee li ñoo def ñu release leen bàyyi leen. That doesn't mean ne the jongolas are free for good 100%. TRRC bi mun nañoo ñëw recommend ne nañ leen jàppaar si nañ leen def li nañ leen def lele nañ leen lifin, but at least bàyyi nañ leen ñu dellu because dañ baagee nag moom ne su ngeen waxee dëgg bi dinañ leen release from prison. So di nga gis ne Yankuba Touray lii mënoon na avoided obviously. ñaari at yim nekk ci prison du fa doon nekk, but if he is found guilty and found to be one of those who bear the greatest burden of any of these crimes including bu Koro Ceesay mënoon nañ ko still prosecute just like what happened to him. Why obviously the past 2 years he would not be in jail. Nekkul ne Sana Sabally is free. He may bear the greatest burden of some of the crimes. Nekkul ne Edward Singate is free. He may bear the greatest burden of some of these crimes. Ndeye Mbilami, former President Yaya Jammeh, would most likely bear the greatest burden of this crime. Ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci bokkoon des na si crime bi liñ def suñ ne dañ rey nit ndax ñun ñi ànda ñoo koy ñun ñu nekk ci show bi nii Sisaw moo jël paaka bi mu rendi Aïssatou Diallo moo téye loxoom bi ndax Singate moo ko jox paaka bi ne ko am rendil Pa Ousmane moo jënda paaka bi yónnee ko from America ne Sisaw reyal ñun ñëpp a rey right ñun ñëpp a rey waaye ñu carry the greatest burden
ki téye paaka bi rendi faset ak Pa Ousmane mu jënd paaka bi wala Sisa Aïssatou Diallo mi ko xamoo ba paaka bi kan moo gën a rey ndax ñun ñëpp a reyandoo. Does it make sense? Any further question on that? So, Pa Ousmane, yow si sa gis-gis ban impact nga foog ne judgment bi or ruling bi because li bu mu amee tey ba léegi yaa ngi gis different reaction on social media. Some people saying that he need to be free. Gambia needs peace because he wasn't the only one involved in this case, and Koro Sise wasn't the only family. We can be much better. Since you took over the mic, how ma Paul Velosi def the mic bi mu ngi mel ni mu doon def si suba earlier. But can you hear me now? Dafa mel ni seen battery bi la. If you don't mind, you can change the battery. I will explain some things. Bring me on the full screen, and I will explain something in the meantime. Technician, can you please check your receipt? So, pour nettali rek wala explain still, Aïssatou Diallo laajte na question bu am solo, which is ne lii ban impact la moo am si Gambia. Obviously, it's a big impact. Comme ni ma leen ko waxee, it's a test for our democracy. It's a test for our judicial system. It shows that we no longer have a kangaroo court and it's working. Pour break ko down, dama ñëw just to say this, ne dañ ko sentence to death by hanging. Loolu suñ ko waxee luñ ci miin mooy dañ ne Yankuba Touray dañ ko war a rey gannaaw dafa rey dañ ko war a rey code bi dafa digal ne ne dafa rey jàpp nañ ne si ñi rey Koro Ceesay la bokka su ngeen fàttale ko Koro Ceesay mooy one minister of finance bi gaay toogee es si ñi njëkk a toog ci nekk minister in 1995 si la bokka few months mu nekk fa ñu ne budget speech bi mu ko waroon a joxe pour December 1995 am d'accord goo xam ne d'accordut ko ak ñoom Yaya Jammeh si yenn xaalis yoo xam ne am na ñu bëggoon mu def yenn tappale si li ñoo wax wala yenn njuuj njaaj wala jaxase yenn si li nga xam ne moom lañ ñu wax Koro Ceesay bañ Koro nekkut fi pour explain lii but ñi nga xam ne testify nañ ñi familiar with the case wala ñi close on to it leen na li nga xam ne jot nañ koo wax loolu lañ wax ne loolu doxoon diggante moom Koro Ceesay ak ñoom Yaya Jammeh nga xam ne ñooy woon ñoo toogoon ci boppi nguur gi ñu ne fan lañ ko reyee kër Yankuba Touray dañ demoon tukki dem gunge Yaya Jammeh mu génn out of the country on their way back ñoom ñëpp ñu dugal si benn moto ñoom ak ñoom Edward ak képp ñu set up ko ñu ne yóbbu ko Alaaji Kaañi explain na génn na explain li nga xam ne noonu lañ reyee Koro ñoom niñ def yëpp fiñ dugal kii nii Koro Ceesay biñ àggee foofu naka la wàccee naka la Yankuba Touray génnee njabootam gi jamono jooju noonu ñu dem kër Edward foog naa ak yeneen yi nga xam ne wax nañ ne xew na foofu yëpp bañ liit ko turu ñu dóor ko ay état lu nekk si boppam bi is very graphic even thinking about this and their testimonies. I will do a special show on this to actually bring out some of these testimonies. Ñu dégg ñoom Alaaji Kaañi ak ñeneen ñi nga xam ne testify nañ foofu explain ñoo fi Koro Ceesay especially Alaaji Kaañi moom mooy the main witness fii nii Edward Singate ba tey dafa deny bu Koro Ceesay accept na responsibility for every single action ñiñ ko jiñ ne bokk na si ñim rey but affaire yi kii nii naka la tudda affaire yi Koro Ceesay daf ko deny but kër Yankuba Touray lañ wax ne foofu lañ ko reyee ñoom Yankuba Touray niñ ko reyee ak biñ ko reyee ba pare lan lañ def gaatsam yi nga xam ne ñu ngi woon foofu mu génnee leen pour ñu dem patrol si beach bi all of these things ñoom ñoo ko explain Alaaji Kaañi explained it some of the people who were involved explained it wax ñoom liñ ci jot a xam Yankuba Touray obviously the fact ne kiram rañ ko reyee that raises a lot of eyebrows si li nga xam ne moom lañ nettali court bi obviously have considered several reasons waaye suñ ne dañ ko sentence to death by hanging mooy ne dañ wax ne dañ ko war a rey Gambia nag dafa am death sentence mooy ku rey ñu rey la wala nga def yenn crimes yi that is equivalent to treason ñu rey la te gis ngeen former président Yaya Jammeh mu use ko I think it was in 2015 or 14 use na ko ba rey no 2013 or 14 use na ko ba rey 9 inmates yooyu nekkoon foofu ca mile 2 former president Yaya Jammeh use on na ko after loolu coow li ne there was a lot of backlash when Adama Barrow took over
the first thing he did in 2018 bi moo joxe speech am dafa wax ne ci Independence Stadium bi Gambia amee 53rd Independence celebration President Adama Barrow bi just toogee one of the key things li mu wax mooy on February 18 2018 at the Independence Stadium, President Adama Barrow said he was going to suspend the death sentence of the Gambia. Lolu nak executive order la mun na nek loi si sasi mu ne suspend nako with immediate effect. Now ñu bari ñu ngeen laajte su fekkee ne President Adama Barrow suspend na lolu noonu, what is going to happen right now? What is going to happen to Yankuba Touray's case? Court bi rule na ne dañ ko wara sentence dañ ko sentence by to death by hanging. Mooy ne dañ ko wara jël ñu takka baat ci buumam bi wekka ko aj ko ci kaw beru xom gi wàcca beru xom gi rot mun nañ ko sentence to death, life in prison nga xam ne dafa nekk ci jail bi bem dee foofu noonu wala mu nekk fa 35 years or whatsoever. Why in this case dañ wax ne dañ ko sentence to death by hanging, maanaam dañ ko war a takka buum ci baatam bi wala whatever lu ñoo takka ci baatam bi jël ko wekka ko lonka ko ci kaw suñ tegee tuugu comme li gaay waxoon sana saabali wax na ñu ko doon def jël ko teg tuugu teg ko ci kaw tuugu bi jël buum takka ko ci baatam bi aj ko ci kaw dara xëcca tuugu bi moom mu hang tànkam yi di yooree bem sedda guy xoj baatam bi ci buum just pour jox leen sentence to death by hanging loolu lañ miin dañ ko aj pour mu dee kañ la loolu di xew nag waaw loolu mooy sentence to death by hanging Aïssatou. Okay. So life in prison mun naa am sentence to death by hanging lañ ko prosecute moom léegi nag président Adama Barrow comme ni ma ko waxee wax na ne death sentence bi daf koo génnee. But then another thing that can happen here, mun nañoo sentence Yankuba Touray and he may end up being a free man. You know how that can happen? No. Mun naa nekk ci biir jail and mun nañoo change sentence bi to life in prison. But President Adama Barrow mun naa toog mu pardon ko. Xam ngeen ne presidential pardon. Mr. Diouf, sorry, it's like we have a caller that have been trying so long. So let's do some analysis, Aïssatou. It's important that we give people perspective in this situation. Then we can allow the callers to come in, accept it as a question. Okay, so am I live right now, right? Yeah, you are live. Hello, Turba for Ote. Okay, Mala Yusufa Drame, Ote Java. Yusufa, welcome to the program. Okay, about Yankuba Touray na buga wax ñu ngi lay déglu. Okay, comme Yankuba Touray ñu ko sentence dead. So dama bëgg laajte lii dafa possible wala du possible because of dafa jaaxal daal. Nanga ne noo tuddaata? Yusufa, court bi loolu la joxe tey muy di D-Day of Yankuba Touray's trial ci court bi depuis 2019 tey Supreme Court bi loolu la joxe as a result. loolu noonu foog loolu nekk benn seen Gambia te war saa suuru lu xam ne xapul na ñu passé les goon xam nga ñaata country ñu ngi amee façon li loolu la ñuy déglu. So then we move on. Let's forget about this thing. There's worry to Gambia. Do not people your post of me. Do not people to people who work me. Let's move on and forget about this issue. Ama Yankuba Touray do muna day without pray. Do muna day without yard and the 65. Yola ñuy déglu. So then we stand together. Let's forgive each other. Let's move on. It is part of life. I'm so scared now. I don't even know what I'm supposed to say. The fire look at me, nothing is you alive right now. Caller, so what are you trying to say? Dangabuka wanted like he should be let free, then yeah. Things like this. Are you trying to say that? Exactly. So because on nekkul moom kese moo def lii su waree dee Gambie ni ñun suñu bu ñëpp dañ war a dee ñoo xam ne nekk na ci ministre bi baaray lu tax nga wax loolu because ñaata ñu ñoree loolu nga war a calculer ñaata ñu ñoree ñoo taxam nga loolu ñun ñëpp xam ne loolu kon yaa jël comme te na ko war a sentence to death right wala dama ni
No, not good. Okay, so let me just say this, and we do maybe another minute of analysis. Then ma allow len actually ngeen jël call as ngeen Okay, bana jërëjëf Yusufa. right. Thank you very much. Dineng appeal with our callers. Ñu may ñu a little bit ba ñu pare analyst bi su ko defee ñu mun a lii mu ngi just xew so ñu bari yëgaanguñ ko am na ñoo xam ne seetaanaanguñ one like Mr Dramé mu ngi laajte ndax dëgg la loolu la code bi waa and code bi moo nekk final place bi nga xam ne mooy prove nit is innocent or guilt according to him moom mu ne people should let go Gambians should let go of things like this dañ ko war a set free ñu fàttali ñu start fresh waaye ba tey dinañ ñaan call si yëpp dina leen may di opportunity pour ngeen call joxe seen contribution ñit yi bari nañ bokkuñ xalaat ak gis-gis and every opinion is welcome so baala leen ñu rek for few minutes ñu complete with the analyst su ko defee ñu jox leen ñu open the floor thank you very much Pa Ousman. Yes, so Aissatou, it's very important we inform the people the right way. Man li ma wax fii yëpp is facts. Man li xew ak li am rek laa nekk di wax. Now suñ paree comme ni nga ko waxee it's important ñu jox ñi the opportunity for them to voice out their opinions ak ñoom seen xelaat. But ñu ñaax leen tuuti pour gars yi am taaxirlu rek so that we can make an informed decision together. Now, just to let people know, this thing can change. Yankuba Touray am na right pour appeal this, by the way. This is just the first decision the court be make. And mun na mo appeal, yàlla def mu win ko. So nekkul ne elek dañoo rey Yankuba Touray de na loolu leer. Court bi dogal na ne Yankuba Touray dafa guilty ci ñi rey Koro Ceesay, Ousmane Koro Ceesay in 1995 with all the reasons that we are given. And as a result, ñoom dañ foog ne gannaaw dafa bokk ci ñu rey dañ ko war a rey moom tamit by hanging him. Pour ñu wékka ko. Xoj ko bem dee. Now, I'm pretty sure and most likely that the decision will be appealed. Law firm and beg lawyer and beg you dinañ dem ñu appeal case bi te suñ ko appealé gaay mun nañoo succeed pour ñu win case appeal case bi. So it's not yet final nekkul ne elek dañoo hang Yankuba Touray déedéet. Wax naa loolu dama bëgg loolu leer am na the right to appeal. The right to appeal am na ko and he can appeal the decision and maybe mu win. Number two mooy comme ni ma leen ko waxee mun na moo am presidential pardon. It doesn't matter what your crime is. Am na ñu commit worse crimes than Yankuba Touray around the world, and they were pardoned by presidents at the end of the day. Bu yàggut nii rek gis naa former president in America Barack Obama mu ngi celebrate somebody koo xam ne moom dafa pardon kooku his last days in office in 2016 dafa pardon kooku is an old criminal mu pardon ko then come in 2021 kooku ngi am degree and Obama was celebrating kooku si lim mu ngi express contente si lim jox kooku another chance pour kooku redeem life am kooku génna ba mun a dem college ba am a degree so di nga gis ne Yankuba Touray President Barrow mun na ko pardon and these are some of the rhetorics that are coming out fan yi ñu ngi dégg that rumors in fact démba rek ñoom Fatou Samba si lañ doon def show mooy this merger between APRC ak Pelenele APRC ak NPP President Barrow that could be a term gaa ngi wax ne this is very strong ba ñu mel ni ñoom Lamin Tamba of APRC ñu ngi génna di condemn loolu noonu ne dañ foog ne APRC war nañoo taxawal seen boppa waruñoo nekk a merger with NPP. This could be a condition that APRC put on President Adama Barrow. President Adama Barrow wants to continue to be president by hook or by hack. Dina def kéemtalaay kattanam ak lu mu mun pour stay in power. And it looks like he may end up having a merger with APRC. And if we have merger with APRC, there is no doubt ne waa APRC dinañ ko tegal ay sarta ne lii lañ bugga nga defal ñu leen lañ bugga nga defal ñu. And part of that merger most likely dina nekk seen waa APRC ñi nga xam ne dafa am crimes yi ñu teg seen kaw dinañ leen tegil crimes yooyu démba dégg nañ ñu ne delloo nañ leen seen moto yi part of their moto seen alal yi nga xam ne ñu ngi ko amoon there are certain steps yoo xam ne ñu ngi go on which would most likely suggest ne Yankuba Touray even suñ ko pardoned mun nañ koo jox life in prison wala ñu cut down sentence am to however many years 10 years 15 years 20 years and obviously the return of former President Yahya Jammeh. So this is a political season and this could be a political move.
it can turn around 360 degrees. The next day, mun ngeen a dégg Yankuba Touray bàyyi nañ ko mu ngee dox si street si. But as of today, the fact remains ne kii di Yankuba Touray court bi free na ko, court bi bàyyi na ko, astafurlah, court bi sentence na ko, teg nañ sentence si kawam ne kat dafa war a dem dañ ko war a rey by hanging him. Ndax tey lañ koo def ëllëg lañ koo def o gannaaw ëllëg is a different story. But these are the realities that are surrounding Yankuba Touray's case. It's a political case. It's very sensitive. Leneen li ma mujjee wax, or finally the two things li ma mujjee wax Aïssatou mooy the lessons learned from this. You have said it. The lessons learned from this. Benn mooy family Koro Ceesay comme ki wax ni ne nañ let's put this to rest. To be frank, how fair will we be? With all due respect to Yankuba Touray and his family, at least he's been given due process. At least try nañ pour jox ko the opportunity pour mu dem through the courts ñu dégg argument am loi bi dogal ndax dañ ko war a tëj waruñ koo tëj dañ ko war a rey waruñ koo rey. How about Koro Ceesay mi nga xam ne joxuñ ko due process dañ toog rek ñoom ñu decide def li leen neex pour rey ko. Rumor bi has been going out for the longest. Yàgg nañ ko wax kan moo rey Koro Ceesay dañ ko rey reyuñ ko dañ ko xang jël ko dem sànni yaramam bi si Jambur highway bi ne dafa am accident and create all kinds of stories. Family ñu ngi toog di dunda that torture. I know some of his family members and I know how torturing this was to them, and they definitely deserve justice. Yankuba Touray has been provided due process. Court more decide ne lii mooy badigam lii moo ko war a dal. I think we need to be fair and the truth has to come out, which Yankuba Touray deny na ko Gambian si, deny na ko family Koro Ceesay ba tey ji am mënuñoo wax it's his word against Alhaji Kanyi's word and some of the people ku mel ni Edward who is a key stakeholder has said ne biñ reyee Koro Ceesay moom loxoom bi dafa lakkoon. From what is being said moom ak brodam there are a lot of indications that showed ne they were involved in that crime si bi ñoo lakka moto bi and the like ci Jambur highway bi. But Edward ñëw na mu deny loolu. The truth is not known. His testimony, his truthful testimony could have contributed a lot in telling Gambians the truth pour the way forward. And these are the type of things that happen in Gambia for the most part. Ñun duñ dee xam kuy tooñ ñun kuy feyeku lañ dee xam. Family bu toog over 20 something years ñu ngi toog ci seen biir métit seen xol yaa ngi tooy xamuñ lan moo dal seen nit ñu toog war a ñëw génna and we can sit and say ne okay nañ bàyyi noonu. I think yooyu ñooy tax ba suñ dëkk bi du dem kanam su ma ne lu tax Gambia du dem so yu mel noonu la. People should be able to pay the price for their crimes and the things that they did. Now last lesson bi ma wax ci lii mooy pour ñi nekk foofu ci boppi nguur gi président Adama Barrow ak ñoñam ak ñi bugg a toog nekk président i Gambia politicians they need to be very 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 careful and understand ne yóbbu réew do your caaxaan and that presidents come and go, governments come and go, and the country remains. Lum yaga yaga ku toog ci boppi nguur gi. If you are drunk by power, ku si dem ben mandi of doole and power, ba tax nga jël luwaay dëkk bi lu la neex nga def. Xamal ne bés dina ñëw you will pay the price, bés dina ñëw you will deal with it, bés dina ñëw of course sa toon dina ñëw at the end of the day life yëpp turn by turn la comme ni ko Jisul waxee. So it's important that they are very careful with what they do because at the end of the day sooner or later they can end up becoming they will end up paying the price. So whoever is enjoying the realms of power at this point, you better be careful and understand that this is not a joke, this is a country, this is about people's livelihood, and laws should be taken into consideration at the end of the day. So no matter how powerful you are, lo munti def rek nanga understand ne you may end up paying the price eventually. Ndax li mun na moo indi fitna si dëkk bi yes, ndax mun na moo indi unrest si dëkk bi yes, but ñu ngi ñaax Gambians yëpp rek nañ leen dal ñu ala loi bi mu take its course comme ni ma ko waxee di ma si guddee di ma doon def bi ma def suma show bi. People can go to court, people can challenge the decisions, and whatever the case is, if this gives justice to the families of the victims and other people, so be it. However it happens at the end of the day is very important. Lila ne won man dina ko ci sanni pour just break down some of these things for you guys. If you have any further questions, great. If not, dina len bay pour yeen ngeen def seen own analysis or you bring in the callers to actually share ñom lan lañ foog based on the facts that have been presented. Jërë ngeen jëf.
am na solo torop waaye ba tey dina la bugg a laajte tuuti si li nga xam ne mooy case bii nii and other similar cases su waxee Koro Ceesay nekk na question boo xam ne dafa yaaga si Gambien si yëpp waaye nekkut Koro Ceesay rek o family am ñoo nekkoon victim once like Deda Haidara once like ñoom Basiru Baro and the list goes on naka nga foog ne lii noonu la ñooñu di feel tey gannaaw after the ruling of the court today and su yeneen Gambian si one like the caller mu ngi wax ne people to let go and a lot of reactions mu ngi dem on social media exactly ban impact nga foog because lii dafa mel ni dafa ekiti yeneen gaañu and dinañ am yeneen family si nga xam ne dinañ gën a bugg a ñoom the same justice parce que ñoom ñëpp a am the same pain losing your loved one without even knowing anything about that TRRC bi moo ñu reveal things like this and beneen thing bi ban impact nga foog ne dina am si relationship bi nga xam ne moom la APRC ak MPP am ba mention nga ko bu yaagut mooy rumors bu dem ne ñi ñu ngi bugg a join hands si this upcoming elections because we are in a political season. So li nga wax ci families yi li ma mujjee wax rek laa leen a wax mooy ne let us let's allow justice to be served. Just as the message from Brahma Suso you just posted. Then allow the law to take its course. The difference between Koro Ceesay and some of these people, moy, ñi def crimes you know, to ñom Basiru Baro ak ñeneen ñi nga wax. Their cases have been heard. Am na ñu ñëw si TRRC bi ñu testify wane ne ñun ñoo def lele. In Koro Ceesay's case is only Alaji Kanyi who came out and talked about it. Ñi nga xam ne ñoo si involved ñu si bari Peter Singate name is a big stakeholder. He was adversely mentioned, which is the technical term that they use. He was adversely mentioned as somebody of big interest in the Koro Ceesay's death. I mean the same thing with Edward Singate ak Yankuba Touray ak ñeneen only si nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñoom pour actually carry it out. Ñeneen ñi yëpp ñëwaguñ pour testify, but moom kesam it's the truth or the complete truth is not known. Ku mel ni Deda Haidara gaay génn nañ ñu testify wax nañ niñ ko reyee jongola si seen boppa génn nañ ñu explain lii lañ def moto bi lañ doon lii fii lañ jaar lii lañ def lele lañ def jongola si seen major testimony ñu si bari si ñoom Malik Jatta la foog na Malik Jatta la tudda ñoom Oya ak ñooñu yëpp génn nañ ñoom seen boppa ñu wax naka lañ toggee yo fi Koro Ceesay bi naka la leen foog na kii Sol Badji ànd ak ñoom yóbbu leen bi ñoo set out biñ ko toppa bay toppa motom bi kan moo toogoon si ban side of the lii naka lañ ko defee everything was clearly explained by different people, not only one person. So the truth is known about a lot of those people, and in Koro Ceesay's case, it was different. But however, everybody deserves justice. Everybody deserves their perpetrators to happen. What will happen next with the TRRC is guy parenting sen sitting si jeexna ñu ngi binda sen recommendation si and putting together sen report bi suñ paré report bobu ñom dinañ identify decide kan ak kan lañ wara prosecute ak kan lañ wara prosecute kan lañ wara yóbbu court ak kan lañ wara yóbbu court ñi carry the greatest burden comme ni ma ko waxee si gannaaw that's the technical term ñi carry the greatest burden dinañ leen jël ñu dugal leen ñu yóbbu leen si kanami loi and suñ leen yóbboo si kanami loi bi then loi bi dina decide naka la ñoo demee kenn warta jël the law into your hands. Gambians si nañ leen respect loi nañ leen respect loi nañ leen respect loi if you follow due process yëpp dina leer at the end of the day lu court bi decide mooy loolu ligaay buga si ndampaay wala whatsoever to be justice will be served at the end of the day su fekkee ne lii mooy put Koro Ceesay's family pour ñu am closure nagaay am closure with this whatever the case is the court will rule and the court will decide so loolu la moo nekka family si let them be patient they can still continue to pursue this am nañ the option to take legal action ñoom seen boppa even if the president of the country goes to pardon these people whatsoever it's a whole big process, but at least the truth is known and what is being said on some instances can be used. Also, TRRC cannot be used against them in the courts. It's something that was being said, but people need to be able to be patient and follow due process. Yankuba Touray's case could have been completely different, obviously. Eventually, but at least he might still have been enjoying certain privileges. Maybe Roneka in jail all this time. His ruling would not have come at this time. Maybe in the next 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, or whatever time that is being said.
if that answers the question. Thank you very much Pa Ousmane di la jaajëfal bu baax a baax si sa contribution bi ak si leeral yoo nekk di def fu mu toll nii kon di la ay pour nga dem si yeneen yoo xamante ni yaa ngi ci nekkoon bu ko defee ma bàyyi bindu singaate rek mu dem ak gaay rawatina si kaalaama man ni kay si suñ gaay man ni koy nekk di seet mbafulalie ala baraka bake hani kabi na programme wala kono Birr Gambia Mr. Diouf nde question o men soto wala nyinti Yankuba Touray justice ketale ko fa niya jibe Yankuba Touray ada mamanke moti mu yalon ko wala involved ta koro sisa la fa kono fo yamera koro sisa la family ibe satisfy la le da makaje ko meni la mu fa Yankuba Touray da male nata mu yalon ko ye wala justice keta wala karo abaraka bake bintu nga fole komanto ana kumata le nga nyim para pirim badi maninka kamwelal panaye nga fole komanto ko Yankuba Touray mu kilineti mo dantal kono meltol fota ko wolle Ousmane Koro Sise fa niaje ateta ketaten walla I folota ate dammale la bari angalewol ka fo me walla TRRC la fansul language ila fansun kango men ya pole e kole ko those who bear the greatest burden melia lonko wolle bulo siata nyinto nata kemeleng mele tanks woro wuloke nin luloke mele tank konontoke mele tank woroke ibita wolle noma luwabe lala wolle kan tomal ni be balal la ye balal wala membe lale kan atesiala nata ekole be nyim falale comme ye même fo Yankuba Touray ma wala tomal imafo ibe falale with life in prison ibe tambala life in prison wala ibe solo na sanji tan sabanin lolu wala sanji muanin lolu wala sanji kare maybe dolbi je ibe solo na sanji kilim fula maybe dolbi je ibe charge la kodo la je kodo nanga mojo ya di ila family la atutale itolle boarding danta daming ibe wolle prosecute la tumando ba bari ninyi sifa keta TRRC wala commission ol naketa dawdranding truth commission mobe buka prosecute no wala mutonyate so yi ame pour muy leer duñ dé mëna prosecute ñep ñi be the greatest body nañ dé prosecute ñi nga xamné sen contribution lu dawla té ñom junior people lañ won wala liñ def bari wut nonu ñoñu dañ leen dé mëna balal pour ñu dem doxi sen soxla yi but di carré the greatest body ñoñu lañu prosecute so amanta ñi damala de ni TRRC la recommendation ol dada foi pareta ya samba president ya molbe kuma kamol fokat ne ka fo president o recommendation o be execute fo aba normal le fata normal bank is a different story I hope we yela ñini karo jaabile bin baraka bake Pa Ousmane Diouf zebula dore fanete la kudo la naketa zebule fane kol ke Aïssa fum tollu ni Mr. Diouf ngi joxe point am solo li nga xamantene moy sentence buñ jox ki di Yankuba Touray mu ngi lembe dëkk bi parce que comme mako wé dafa melni ben bombshell bu daanu la won rek képp ko xamantene yang ci biir Gambie wala ci biti yépp yang koy dégg social media handle si so démé ñepp loolu lañuy waxanto li nga xamantene moy sentence buñ jox di si Yankuba Touray parce que ñu bari ñu ngi wax ne su fekkee ne Yankuba Touray war nañ ko rey kon ana ñeneen ñoo xamantene ñoom rey neen di jongu la si ñoo xamantene dañ toog ñoom seen bopp ne man maa rey waaw loolu am na solo torop waaye balaa ñuy seen ñu may suñ ko waaw ñu am ko la si leen hello salaamaaleykum. waaleykum salaam hello Kola tur bi ak fooy oote man la Aboubacar Diallo Milan Aboubacar welcome to the show waa Gambia Talent TV yéen a ngi si jàmm waaw sant yàlla naka suma joolaa bi mbaa mu ngi si jàmm sa Diallo mu si jàmm kay Mr. Diallo lu am pour contribute ci show bi tey lan mooy seen show bi loolu laa bëgg a xam fees tey dañuy court dafa declare ne dañuy sentence kill Yankuba Touray to death that also by hanging ok loolu moom xanaa ñu ñaanal Yankuba Touray rek bu fekkee loolu am na yàlla na ko yàlla yërëm bu demee waaye li may wax mooy Gambia nañ bàyyi xel de gis nga TRRC bi kon ñu bari dinañ dee de loolu moom si Yankuba lañ koy njëkkee waaye xam nañ dinañ konti ay téeméer yu dee ndax bu fekkee képp ku dem TRRC neen wax nga ne rey nga nit dañ lay rey su boobaa moom Gambia ay téeméer la ñuy rey te gis nga TRRC man li ma si ragal mooy impact TRRC man loolu lay xalaat TRRC si boppam procédure bi
it's nice, it's fine. Waaye man li may say xalaat mooy impact TRRC dina métti si ñun Gambians individuals because suñu dëkkandoo yi day yàq ay suñu dëkkandoo yi loolu moom man maa ko fen fii mais TRRC bu fekkee recommendation bi yóbbu nañ ko ñu leen dañ koy appliquer yëpp normal wallahi impact TRRC du nekk si ñun Gambian yi parce que day indi ay xaajalo dina indi xeex mën na dem ba indi reyante si diggante famille ndax TRRC lu fa xew mooy da ngay gis benn famille si beneen famille kii ale jet nañ ko ale jet lii moom moo rey famille kaari moom moo rey famille kaari bu fekkee loolu dem na 10 years 20 years ou 30 years nga indiat ko day nekk lu bees su boobaa nag bu fekkee wax na le képp ku rey rek nañ la rey su boobaa Gambian dana métti si ñun ndax TRRC wax dëgg yàlla luñ fa wax yëpp ñu ñëw confess ne rey naa nit boo leen compté bari nañ de bu fekkee nag képp ku rey nit dañ lay rey su boobaa nag ñi ñu war a rey bari nañ waaye nag wax dëgg yàlla TRRC def nañ liggéey bu rafet Yankuba tamit bu fekkee man suma xalaat nag suma opinion lay wax wax dëgg yàlla Yankuba même bu fekkee moo rey Ousmane Koro Cissé waaye du Yankuba kese moo ko rey keneen kum xama saane kum tudade kum tudade keneen ki kuñu ku kii Edward Singate si ñoom la bokk Edward si ñoom la bokk Yaya Jammeh si ci la bokk Sana Sabally ci la bokk ñoom yor kenn réew si kenn defuñ ki seen sente ñu dee ko Sana Sabally mu ngi jaamani fii toog waaw borom mu ngi enjoy waaw fooguloo ne kii di Yankuba Touray lum jaarutee si TRRC dem bañ a wax bañ ko yóbbu si code bi direct moo waral ne moom la bosam njëkk a feeñ mais TRRC mais loolu taxul xam naa nag pere man gëm naa ne pression boobu bokk na si gis nga TRRC man gëm naa 100% seen influence tax na ba code bi rule lii man gëm naa loolu seen influence gëm na ba code bi rule lii mais TRRC dañu war a xam ne bu fekkee ñoom luñ bëgg am TRRC buñ ko amul wala luñ bëgg a si vitesse buñ ko amul rek maanaam dañ lay jaar ay koor wala ñu jaral loolu Gambien nañu yàqal ndax Yankuba Touray buñ ko tegee lii du moom rek moo rey Koro Ousmane Koro Cissé du moom rek moo ko rey executive directive la Yaya Jammeh moo leen ko direct bu fekkee am na kon kay balaa waaw dafa mel ni kooku dem na Aïcha xaaral ñu xool ñu accept kii nii hello Kola salaamaaleykum waaleykum salaam waaw noo tudd ak foo ñuy koole waaw man la Alamata maa leen a koole strike Alex welcome to the show waaw jërëjëf seen show bi am na maana trop waaw di leen jaajëfal si liggéey bu rafet bu ngeen nekkee waaw affaire yi moom kay dem nañu na amul rite wante xam nga Gambia dëgg bi ñun ñoo ko moom xam nga su luy wax ji dem nañu na man tamit si suma gis-gis Yankuba num ni bañee wax la because su waxoon bu yàgga nit ñi yëpp du ko si fekka waaw so man loolu laa ko gisee daal waaw plus tamit contribution bi waaw mais ma tuuti rek ba pare tamit one thing laa bëgg a wax Gambia ni dañ war a bàyyi loolu noonu xam nga di wax jamono parola la waxal ni sefut o mo jana sef Yaya Jammeh o Yaya Jammeh jamono mo jana sef ñaari so Gambia ni dañ war a bokk xam nga ñu nekk benn ñu liggéey dëkk bi ñu bàyyi toppante bi xam nga waaw loolu du yóbbu dëkk bi kanam waaw asalaamaaleykum lii laa am pour wax leen balal ma contribution am na solo torop hello Kola hello Kola hello tur bi ak foo ñuy koole Alaaji la Madrid Alaaji welcome to the show ñu nga xaar sa contribution ok affaire yi Yankuba Touray bi laa bëgg a wax you know ñu lay déglu
man I like no ma gisee affaire yi like is like no fa demee waru fa demee noonu you know but comme like suppose c'était Yankuba nekku moom kenn moo def affaire bi you know because like okay da nga gis like ñoom Edward ñoom Peter ñëpp bokk nañ ci right so like anyway man loolu laa si gis daal moo affaire yi anyway hello caller ñu ngi lay dégg mu nga yëkkati baat bi tuuti dafa mel ni kooku jàll na hello caller Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tur bi ak foo ñuy callee ak li sa contribution ci show bi. Liman Dia, maa ngi callee Malaysia. Liman, li sa contribution ci show bi. Actually, li ma si mën a wax naa dafa overstart ba pare te ni man bii soni ko man moom ànduma si. You are? Yankuba Touray Sentense is one correction to the bottom. So I'm going to go bottom of the Senate, and the Senate, and you Gambia to get it done. Without any one of them, you be able to maintain it. So they will let them know the court. So you said this what in your sentence key the Yankuba Touray to death while others are alive? No. So dafa bëgg na ñu bokk ci biir ñu sentence la ñu let them free. So Kola, are you trying to say that there were sentence ñoom ñëpp ñi nga xam ne dañ involve si lii ndax del la war a free kon ñu la jaajëfal sa contribution jërëjëf all right thank you Aisha kun ko rawee kun toll ni policy yaa ngi duka parce que wax naa ni biir Gambia show la te ñëpp a ko bokk ñëpp a si bëgg wax parce que Gambia wax naa soxal képp koo xamante ne doomi Gambia bu baax is either yaa ngi fii wala yaa ngi abroad waaye ñu nekk si abroad yëpp seen yaa ñu ne bitim si kaw waaye xel aan si yow yaa ngi fële waaye sa famille si yaa ngi fii so obviously da ngaa nekk di xalaat man maa ngi fii de maybe am safe but suma famille fële gars yi they are not safe o suma fii réewi jàmbur la foog ma delluwaat suma réew kon ñu jëlaat koola bi rek si line bi hello caller asalaamaaleykum hello caller hello tur bi foo ñu callee ak contribution si show bi jàmm rek sant yàlla nga ne Roma dégguñ bu baax noo tudda fooy callee man de Roma nga tudda luy sa contribution si show bi kay man sama contribution bi mooy lu ma gis daal si ruling argument bi daal xam nga man lu ma si gis daal dafa xaw a tax suuf you know understand because xam nga man dama foogoon daal gars yi waroon na mën a xaar ba gars xam ñu si tax yëpp ñu si bokk yëpp wala gars yi na ruuka di ko sentence to death bala ma dee ju ay xam you know ak nga xamante ne yow ting si xamangu nu ko demee understand boo ñëw ko ñëw ko ñu la ñëw waxangun aw ñoo xam ñu ne nga xam ko ting si demee yëpp am nu ko demee because bu naa ñëwaat comme ni nga xamaat ama jaane commission bi no mo am ndey ak mo amul ndey understand so dafa wala leer you know waaw yow mi di koole Roma fooguloo ne code bi dañ am seen evidence ba pare moo tax ñu war ko mun a sentence to death non loolu mun naa nekk loolu moom dina yem ak loolu tam code mun tam lu leer yi code mun tam def naa mun am loolu leer because bala nga am leer da nga dégg ñëpp
da nga dégg ñëpp mo tax nga am lu leer yi waaye li nekkul la jàng moom kese moo ci participate bu ko di group thing la and other thing la ana sangam so da nga jàpp ne waru sentence kii di Yankuba Touray to death well no waru ñu mën a sentence bi man Yankuba waru ko mën a sentence right now right now am na ma as a Gambian as a brother like as a brother to Yankuba as a Gambian lay waxe ni mo di at ay bias wala li ya dele ñu dem bu ko digal mu dem ci kanam bu ko delo ci kanam parce que xam ñu lu digal bu nekk right now fu jóg fu nekk right now na sangam waaye ci fa situation yi ni dafa wara jaar ci yoon on a sant ma waxe dama fi because of li ma ngo xolé ko ku ma am ndey wala ko amon ndey la wala yang ba ñu na ci hierarchie ñam ñu fa manière la day lo la ñu wax ni say nañ ko def na sentence ko ni non jarul yoon na dem process bu leer en sangam ñu ci bokk yépp naga ñew attesté xam nga ndax ñom bokk nañ ci na wara bokon ci en sangam waaw da ñoo jël fi rek ñew rule out ko ñu ne dañ ko sentence to death wala ko xam kon anduma ci boko amon tous boko ma ñu wad waaye loo koy def daal jarul yoon daal man daal jarul yoon daal loo fi gis daal. jërëjëf di la jaajëfal bu baax waaye foog nañ ne yoon bi mooy follow ju of law bi te court of law baa ko prove guilt with the evidence that they had and fooguloo ne lii dafa nekk loo xam ne dafa Gambian si li nga xam ne mooy leadership ne government comes and go while we still remain. No, man, right now even about judicial system is am na guys yaakaar bu gis naa many case ga ñu ko def xam nga ñu ngi follow due process ñoom ku am red ñu wax red man daal ñoom daal fi li daal masha Allah ñu ngi def seen wàll but in this case dafa na case boo xamante dafa over sensitive dafa over critical na sangam wo ci bokk dafa bari jongo ba moom kese moo fi bokk why can't we have been going on for the past 2 years scholar loolu wax ni rek waaw loolu lay wax ni rek comme ñu ci bokk ñoo bari so bala nga jël bi rañet ko sék ci gis ñu bokk non nga ko sentence ku ko mën na am fa na fait part wa ñu fi play major part ñu am effectivement waxe So are you trying to tell us that there were a sentence all of the people that are involved that you let them go you balal rek you start everything over? Don't let go ken li mbiri tray la li mbiri family thing ni ko après li mbiri tray la ku gaay ray mo wat la taxi yon wala sangam nu ko ko wala ko may lan comme dal de wara xaar comme ñu bokk ci case bi ñepp nday la ñepp ñu diga sen kaddu xam fu gay fiito ñu ray ku joxe order bi ku fandi ku tamudo bi ko sanga dafa wara leer dafa wara leer jërëjëf kola contribution am na solo torop dafa wara leer jërëjëf thank you very much all right thank you hello callers assalamu alaikum tur bi ak koy kolé hello fan la Gambia Talent wa Gambia Talent TV yaa ngi live on Birr Gambia show ko le wa waaw neen nangu loolu noonu mun loolu mooy sa contribution ci show bi waaw lu may wax rek mooy man moom ànduma si dégala moom kii teena ndax ne ñëpp waaw kii ni lum doon xoolal mooy loolu ñu ñëpp xam nañ ko liggéeykat bu mag la biir Gambia ñëpp bëgg nañ ko waaye loo xapun na ba pare waaye xam nga ñoom Yankuba Touray xëy na ñoom ñoo def lii waaye buñ doon def kii lii waxuñ ko unexpectedly la ñu def ko waaye nga tiim doomi aadama nga ne ko ne yow dama laa rey bés nangam non nañ xalaat loolu lan la mooy génnee si yaram yi kooku sax rek lu mooy génnee si yaram yi kooku rek ñu bàyyi ko mu soofa loolu sax let them put him life in prison. Everything is possible in life. But man anduma si tay anduma si ëllëg ba pare xoolal Gambien bu def lu ba nga rey kii nii hangi tembe ku mistake ba nga génnee affaire bi sur naam kii dee yow tam doo gis jàmm de yow tam nga dee waaw bu la si xaalis dugaloon luta nga wax loolu ne doom the hanging of Yankuba Touray du gis jàmm no because doomi adama warloo xool sa mormi doomi adama di ko reyee noonu dëgg la dañ ne soo reyee nit war nañ laa rey da ngaa gis
so buñ nekk in prison life. You can put him life in prison. So buggee nga ne ko ne dañ ko put life in prison with hard labor ba pare ñun duñ ko jox lekka waajuraam yi ñoo ko indi lekka loolu yëpp is possible. Waaw dinaan suñ ko putee life in prison government ba ko jox lekka non yow mun nga ko put life in prison waajuraam yi ñu ko indi lekka na ko doomam yi di ko gis rek na ko waajuraam yi di ko gis is very painful ñun ñëpp. waaye Kola soo waxee loolu est-ce que yaa ngi consider ñi nga xamante ni mooy victim family. loolu laa la waxal nii man yenn la Sentence. Having found the convict guilty of murder, the murder of Usman Koro Sise in cold blood, and having considered that this court does not have any discretion under Section 188 of the Criminal Code, the convict Yankuba Touray is hereby sentenced to death. And pursuant to Section 252 of the Criminal Procedure Code, the said sentence of death shall be by hanging. So this court will rise. African Oriental Store Africa fii si biir America ñu ngi leen fi amal seasoning ak lépp loo leen nam ma biir Gambia diwtiir ak bagage ndekki yi ngeen soxla can beef African Oriental Store andil na leen ko si seen heavy boti ba tey it amal nañ leen netetu gerte noflaay yéet ndawal African Oriental Store nag mooy bitik bi nga xam ne lépp loo leen soxla mi ngi si biir amal nañ leen maalo leket tame inde addi cuuraay waaye it fàttewuñ suñ góor yi nga xam ne nii den tële seen néegi sëy yi African Oriental Store indi na leen garab goo xam ne nii dina leen delloo seen kàttan ba tey it ñu ngi leen amal abaya dàll abaya boo munti xalaat bu jigéen ñu ngi ko fi am waaye it fàttewuñ góor ñi amal nañ leen xaftaan ñi amal nañ toobaan cuuraay African Oriental Store nag bagage yi nii fépp foo nekk si biir Canada bi ak US di nga ko mun a am ndaxte ñu ngi leen amal shipping African Oriental Store Africa si America fii si Everett Washington njaaxare jeex na. Bukan waringe si million sa jupae kungangar ama pikireti coronavirus. Coronavirus kwa kaka sumut kanu manje bajuta nyine bajuta nifa bajuta steak kaka ko sumut kanu manje bukana tuku gore barni baj ke bare sumu yene tere go dika sumut kati coronavirus tate ten tembe nyaaji baj pikireti ko nem vacciner manje annonce tan awurna pour mana janga yo bangola tanka fanga fa ko sumut kati covid-19. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Sentence. Having found the convict guilty of murder, the murder of Usman Koro Sise in cold blood, and having considered that this court does not have any discretion under Section 188 of the Criminal Code, the convict Yankuba Touray is hereby sentenced to death. And pursuant to Section 252 of the Criminal Procedure Code, the said sentence of death shall be by hanging.
So this court will rise. Guluje yimbe ka hore leydi woni ko ƴetti ndu pikiri coronavirus non ko gonga anda ɓale anda dane anda paykun anda mawɗo wari africans ɓe boyi ka hore leydi sabu non ala lekki kono kibaruji welɗi ɗi woni ndu heeɓi haray pikiro ɓayna fo ƴetti o vaccin jol ko kala yo reno ɓeddindi laabi ko ɗum ɗon ko fewno coronavirus no woodi o ñawono. Wow. boobu noonu mooy buñ doon sentence kii di Yankuba Touray to death dégg ngeen code bi nu mu ko waxee ak kii di magistrate bi nu mu ko waxee ba tey nekk na loo xamante ne lu compliqué la because comme Gambie suñ ko doon waxee Binta ñu ne kii du nekkul moom kenn moo bokk si li nga xamante ne mooy si rey bi waaye ba tey rek ñu dem ak suñ koola si fu mu toll ni koola si ñu ngi ñëw bu baax a baax hello koola tur bi ak foo ñuy koole hello asalaamaaleykum noo tudd foo ñuy koole ak sa contribution ci show bi. salaamaaleykum nuyu naa la ñun ñëpp ku nekk. fay nañ la bu baax yaa ngi am 3 minutes. man maa ngi tudd David Cissé nekk fii ci Germany. David welcome to the show. waaw kontaan nañ ci seen programme bi laaj bi kontaan nañ ci trop bi eete nit ñi loolu rafet la lu baax la. Thank you. David mun nga déglu si phone bi te bañ a déglu sa device boo nekk di seetaane please. Okay, yeah, Alif Kaladen. Okay. Yeah, waaye man lu ma amoon lu ma doon wax li yéen pour wax ko nag waaye yoon la because of àdduna bi léegi. nit ñi dañu war a bàyyi ne loo def nit lu bon la ñun la baal ak la loolu xam nga loolu is not done loolu baaxul. so dañu war a tëj Yankuba Touray léppin pour ñu nekk ci nguur bi right now ñu mën a xam àdduna. because of ne doo nekk ci nguur rek nga foog ne yow yaay king yaay everything loo neex nga def loo neex nga wax di saaga nit ñi di rey nit ñi guddi ak bëccëg di mbéj nit ñi soldat yi di saaga nit ñi si loolu ak loolu baaxul ana tànga so Yankuba Touray nu mu reyee koto si noonu leen ko la reyee moom tamit fini suba keneen tamit xool ci kooku noonu kenn du mu sa defaat loolu noonu yi no because ku nekk war na xam ne time la loo fi si àdduna bi rek time la time du jeexee la def dee jeex keneen mooy ñëwaat kon nag ku nekk war na respect liggéeyam bi respect doomu aadama doomu aadama dañ ko respect lii waaye africain respect buñ benn human being that's not good so dañ ko la rey okay jërëjëf kooku di koole be jamani Aisha kooku direct line la koole kon ma ko fu mu toll nii koole si yaa ngi bëri bu baax a baax ñi naan ànd nañ si ñi naan ànduñ si waaye ku nekk ak sa view bopp la moo tax ñu ne biir Gambia because ñëpp ay Gambians ten ba tey ñu la jëlaat koole bi rek fu mu toll nii seen yaram dafa tàng naan leen asalaamaaleykum koola tur bi ak fu ñuy koole. Hello, how are you? We're doing good. What's your name and where you calling from? Yeah, I'm Cedran. I'm calling from United Kingdom. Okay, Mister, you have 3 minutes to put on your contribution. Yeah, thank you. I just watched, news in Gambia about Yankuba. I was thinking they need to put him in jail, but to kill him is not nice, man. That's the only thing I want to say. Why do you think that it is not nice for him to be killed? Yeah, because it's a long time. It's a long story. Then it's a Gambian, we need to forgive. We need to learn how to forgive. So it's a long time, But That's he also killed somebody. Do you consider the family of the victims? I do know. I feel sorry for them, but to kill him, that's not going to bring it back anyway. But don't you think understand? it is a lesson? Yeah. It's not. They need to put him in jail. He must be free, but to kill him, I'm not really happy for that. Yeah. Thank you very much for your call. It's really important. Thank you very much, Aisha. Comme wax nu ma ko waxee rek ku nekk ak sa bosi bopp ñi ànduñ si rey bi parce que ñeneen dañ bañ rey ni man waaye ñeneen yi tamit dañ mun nañ koo tëj even though
duñ ko rey waaye ñeneen ñu ne suñuy rey ñu rey ñëpp su fekkee dañuy tëj ñu tëj ñëpp. ni aje fana ni justice fana buka tama Gambia ka abina kela Gambia ye batati ka ni momo na le mendia tay abakela mo tela fila moya against mo bibe la fila le ni mo morondin tata ay against ku men na doro abe o mari fala le say Gambia ngamera ngaji be nyanta ka justice fana tamande katu. Okay, we have another call. Hello. Hello, Santa yàlla. man maa ngi tudd Musa. So ma bëggoon a suma contribution bi moo nekk gars yi waruñu ko woon a sentence to death. Dañ ko waroon a so mu ne yokk sa baat bi tuuti na we can barely get you sir. waruñ ko woon a sentence. Waaw lu tax waruñ ko woon a sentence. Affaire yi dafa yàgg ba pare comme ñi ko defal moo ñu ko def fu mu nekk nii ñooñu noonu fu mu nekk nii ñooñu waxaanguñ dara si ñoom ba pare da ngaa gis ne kanji kooku nekkul ku nga xam ne comme évidence bu correct la joxe pour ñi ko war a sente kon sa dafa waxaati leneen parce que time boobu noonu kooku mu ngi use alcohol mu ngi drogue so kooku daf dee wax lii tey ëllëg mu wax leneen so ba pare time bu ko gaay bu ko sentence nii dafa tombé Gambia bi fu mu nekk nii mu ngi over jaxaso so da ngaa gis ne code bi sax mënoon nañ di ko aj ba xam nga ba after TRRC bi seen recommendation bi génn ñu door a seen naka la ñoo def waaye yaa ngi just jóge wax ne li nga xamante ne mooy incident bi dafa yaaga and kon waruñ koo jooj and then yaa ngi ñu wax ne dañu am pour di ko aj fooguloo suñ koy continuer di ko aj dafay gën a yaag non loolu yëpp pour ñu xaar recommendation yi TRRC bi yow foog nga ne fu mu nekk nii kii suñ ko sentencé get yow foog nga ne ñu ko defal ñooñu dinañ ñooñu dinañ leen téye pour war leen a sentence ñooñu tamit ndax ñooñu dinañ nangoo ñëw dellu si ñu leen a war a sentence ñoom it. waaye est-ce que yaa ngi consider victim family si. non man consider naa ñooñu parce que saa ñu gaay ku ñu rey suma mbokk la sax man de dama la woon ne fu mu nekk nii ñu sentence kii nii comme léegi mu appel gaay reject appelam yow foog nga ne Edward Singate dina dellu si Gambia pour ñu war ko ñëw kootal wala Peter Singate wala ñoom kanji yooyu noonu parce que ñoom fu mu nekk nii ñoom xam nañ Yankuba Touray si luñ ko teg ba pare ñoo xam nañ Yankuba Touray si luñ ko correction ba pare te ñooñu léegi suñ sentence Yankuba ñooñu dinañ nangoo ñëw pour saaf seen sentence su deet bi ñooñu tamit loolu la gaay war a moo tax dañ waroon a xaar ba recommendation bi su jeexee ñu door a boole ñoom yëpp suñ leen a rangale sax ñu rey leen benn yoon ñoom yëpp sax moo gën daal nga jiital kii ba pare bàyyi ñële si gannaaw. Thank you very much, Kola. That contribution and solo. But I think it's important, Sisa, to let our viewers know. Mr. Touray is somebody kinga hamne dem na city at Yene Moromami. I believe that is one reason, or one thing linga hamne lead na ko silum neka tele. And another thing, I believe Gambians, we are so soft-hearted. Lolu bana in one side, while in another side, Tamit, that day in the reaction, because I could remember my best boo, Yankuba walk away from the court, every Gambian all over social media. Nyundo wane dafa reo, dafa wara face justice dafa wara prevail. So court be def sen ligay by agatay, why nyunge gis ñu bari tamit nyunge wane, they are not happy with the result. He shouldn't be like sentenced to death, or at least they were on Nahari and Moromami. Why TRRC nekana lo xamne is not a court of law.
pour wax ne diw nañ ko sentence to death or not ñoom seen liggéey moo nekkoon pour ñëw xamal Gambien yi li nga xam ne xew na within the 22 years and then ñu jubale leen def yëpp together am na some of them ñu mel ni Edward Singate testify nañ they are still right now free as of now do what they are free forever waaye xamal ne Gambien si ñu dellu di dox seen soxla what like Sana Sabali and the list goes on so I think it's important Yankuba Touray jotuta testify si TRRC bi loolu moo tax ñu jël ko si kon ñu jël koola bii ni ay sa wax nga dégg waaye dafa mel ni Gambien si ñoo bëri yërmande te su fekkee yëf rëy gars yi famille wuti daal kon hello caller big man welcome to the show yo mo ne big man gis nga ko big man what's your contribution for today's show waaw ma ne Yankuba Touray affaire am bi ni dafa daw yaram trop waaye man ni ma ko gisee moo ko indil boppam you understand because Yankuba Touray ñoom Sana Sabali yoo gën a dëgër boppam seen time bu ñu nekkoon ay amisa Sana Sabali lum dëcc Yankuba Touray dajul xaabam Sana Sabali dañ ko handicap ku jógee jaamani ñëw be Gambia testify nangulum rey yëpp nangulum def yëpp so who is Yankuba Touray mu war a ñëw be TRRC toog ñu ko laaj mu ne moom du wax xam nga so loolu rek dafa sabotage TRRC sabotage Gambia bi xam nga mu ngi niroo moom comme lu gaay def ni korosé bu gaay rey ni kii borom famille la bro ba pare xale bu ndaw la you know so ñooñu seen famille suñu toogee sax gis Yankuba Touray ak bu mu ak noonu dañoo ne quoi xanaa kon lu xew kii moo gën ñoom Sana Sabali ñoom pit ñoom Edward Singate ñoom Edward Singate yëpp rëccun de nekku ne di rëcce de waaye dañoo toog càkkaalu àdduna bi wax dëgga nangu luñ def paa boobu noonu ku testify against Yankuba Touray si court bi kooku moom ak Yankuba kooku dafa toog wax dëgga nangu luñ def xam nga so Yankuba can do the same thing so defoon the same thing they don't work free comme ñoom Edward nuñ workee free yëpp after su TRRC bi jeexee comme paako boobu mu jógee wax léegi nii TRRC su jeexee ñoom ñoo seet fu mu nekk ndaje ñoo ñëwaat koot waaye dafa war nag wax loolu mooy problème wax boobu bu mu bañ a wax loolu Yankuba dafa lëkkee de suñ ko bàyyoon time bu gars yi génne TRRC noonu suñ ko bàyyi rek ak karar boobu dañ ko doon rey man bu ko Gambia bi ko mere xam nga soo affaire si boole dañ ko dëgg bi noonu la c'est di tout da nga foog ne su fekkee dañuy rey Yankuba Touray dañ ko war a reyaale ak ñoo xamante ne ñoo commit waale crime boobu noonu o dañ ko war a bàyyi su fekkee ne ñale ñu ngi dox seen xala ba léegi ne comme lu ma ko waaye Yankuba Touray su defoon comme Edward ak Sana Sabali ak xaw ma daal bu dama lay fare turam beneen daal bi ku naka Alaaji Kaañi thank you Alaaji Kaañi lu mu defoon moom tam def doon doxee comme ñoom ñoo doxee nii yëpp after TRRC bi suñ defee seen fakfaan nii yëpp de pare su waree yóbbu ko gaay luñ teg ñoom Yankuba Touray la ñoo teg ñëpp ñu bokk ci processus bi waaye Yankuba Touray lu mu bañ a wax ci TRRC bi di wane moom du wax wuy si Yankuba Touray fara kan moo Yankuba Touray xanaa moo gën ñoom Edward ñoom Sana Sabali big man dafa mel ni sa 3 minutes yi collapse nañ ne waaw yéen a ngi baax yéen na jàmm yàgga Gambia bro thank you very much for contributing big man yéen a ngi baax contribution baax la kon ñu jëlaat bi comme gars diaspora ñu ma ko waxee hello caller welcome foo ñu callee ak yaa ngi am 3 minutes pour joxe sa contribution ok maa ngi callee Dubai fii Marat yow rek la ñuy déglu waaw ok Yankuba Touray moom li fi naan bi comme like affaire bi gënuma surprise daal si mbiram bi nii because one thing comme kii baatam bi du fii la taxaw mu wane ne comme like moom dina ko tëj lesin number 1 so mu ñëwaat xam nga léegi comme like système bi ma ko waxee léegi comme like léegi daf ma bëgg a wax ne comme léegi ko xam ne comme like yow
si commission bi yow waxloo si dara yow de la war a def dara so be pare kii mu tudda ñi ga seen report bi bete kii nangu Yankuba Touray moom ak nekku ne moom keena loolu ñi ci wax nañ ko fii bëri ne dem bëri Gambia suñ bëggee dem si kanam ñu am peace lawyer yi nañ taaw si dëgga gaay wax dëgga bi gaay bàyyi di nekk fen benn place so yow lu lan moo nekk sa point si loo nekk di wax mana yo andolo ak lawyer lu nekk sama point mooy comme lay jubati amut si suñ country bi so da nga mean ne Yankuba ko li waruñ ko Yankuba Touray rada waruñ ko sentence to death dafa war a nekk si yoon dafa war a nekk si ñum bokkal yëpp si affaire bi nii war na nekk moom kenn su fekkee dañ ko sentence to death den moom ak ñu rey processus yëpp lañ ko war a sentence to death waaw ba su nekkee ne comme lay ñoom sax gars yi living nun man moo ko waxee sax ba su nekkee comme lay gars yi comme lay Yankuba Touray dañ ko war a rey ñoom tamit ñii de war a am gaa seen on part boo xam ne boobu noonu comme lay de war a def dara noonu fooguloo ne Yankuba Touray jaarul TRRC moo tax loolu leen di nga wax te loolu war ta nekk comme lay ku jaaru si Yankuba Touray dafa am si mun taxaw dafa taxaw si suñu bopp bi dafa taxaw si suñu bopp bi si suñ luwa bi la taxaw ne moom warta defen si commission bi mu wax dafa am lu si tuuti parce que su dee immunity power bi ay just mun nga ñu lifinal foofu tuuti yaatul ne dafa taxaw si suñ constitution ak ruling bi tey ñamit si luwa bi leen taxaw ba joxe lu ñoo joxe non taxaw si luwa ñi den toog rek gaay gën gaay am na lu nekk di daw si ron system okay am na lu nekk di daw si ron ñu am ne comme day anga kenn ñeme koo génne yow lan nga foog ne moo nekk di daw si ron lu kenn ñeme ko génne ba nga xamante ne yaa ngi bugg a wax ne Yankuba Touray luñ ko daan ni tegul ko si affaire bi lu war a bàyyi leen bàyyi politique bi nañ ko bàyyi fële dëgg bi mu taxaw so da nga bugg a wax ne lii daal is politically influenced loolu moo fa nekk na wax bi comme la lu nekk si ñeneen ñi waaye loolu moo fa nekk am na lu nekk di daw si ron because loolu lii sister mën naa yow su ñu yëpp xam ne yéen mi nekk yéen mi toog yëpp xam ngeen ñun su mbokkee dara il faut su naree dóor dañu war a dóor nit ñëpp loo xamoon lépp ñu dañ ko war a seedu. Thank you very much. Sa 3 minutes collapse na ñu bàyyi la jël keneen. Sa contribution am na solo trop. Thank you very much. Hello Kala, tur bi ak foo ñuy koole yaa ngi am 3 minutes pour contribution. Hello Kala. Waa dafa mel ni kooku daf ñu doon seetaan si device am bi Aïcha kon mu ko doon waxee rek ku nekk ak sa biir boppa ku nekk ak sa bësi boppa yow dangay xalaat ni keneen xalaat na ca des waaye ba tey suñu technicien bi ma ngi xalaat ne time bu des bëri wut bu ko defee ñu jël beneen koola seet rek hello koola hello koola tur bi ak foo ñuy koole salaamaaleykum yeah, 3 minutes to set up for your contribution to the program. Kola Espagne Bankol ka. Okay, mbela mo ikete damana. Inshallah. Alhamdulillah, araten jayila, araten tambal jayila. Arman dara yiro se mol bala liye ko ci kandi Santo Domingo sa jense yo coming you coming for Yankuba Touray kuoto Yankuba Touray kuoto kibole minna tan wala min ndiko hanma de na mo fa taw ko na alba fa la tawole kon yo ma fata wo ko ne koy bas asabatin bila dinkira kiline pour ka fa la wato e sia fa majje
ni mo nyaate taw ko nente nyaare tela ni mo nyum kadi nyande nyule kadi la bar ni loi ni bandile koy ba sa ni abe habita sentence le ka je fo ay la wado isi afa majje ikoy ba hangla ikoy ba hangla le pour que ya ba hang yalo wo man taran Gambia no woman tra Gambia la dino kono mo oda o tuta side loyal le bulani mini kitio nyinke sariyan man tar lo dinje yal ni sariyan bi je mo jamal nyanda de denade ni sariyan la mo mo jamal be denade Yankuba ni fem bi je de bebe be denade tu odo mol ka men fo men ka dia amuto nyalam de momoron di lamo kabiya fa ini okuya atale oro Yankuba nyo minje ni ku yala boy mol kan bawo barfa be long le no ma min la mol fa woli o lonne moli long wolbe wol barfari sa yena Yankuba jabe ay ban ka sitiara si kato nyafo woko da yena bu abi ngi yandala banko kanko denke alje jibede sai kama ite ni judicial tata nyola kuru ya fa kodi no ani yalon ka mo mutaka fa nda fo no la yam da ya bari ya sabati ni dinkira kili kandu ko munam iye ban folo iye ban may ma sonka nyafo iye yandala o molla ko de mi mol fa o be la nyaari la anu sendano sembo warata to nyala ma baraka ba kay la minute sabo fela banta ko la solbi na kan num programme kana bana baraka ba si sa halegi dinañ jël just 3 more call bete dina leen indi soos yu mel nii assalamu alaykum tur bi ak fo ñu kolé my goal is Italiano 3 minutes to contribute to the okay, why there are people, some people that are going in about because of what to them. But the one is we get them very simple lesson, more lesson, and brothers. No young of my way. So this is just something, they don't want to get work in as you want to go you want to put it. Already, the lower I want to start this stuff, I think that's the truth. So this is the right thing, So, for example, being def ko ni am so bi desti gana jongula ci yeb de len di yobu ko te lo ngone ka ci luwa mo yeb ne ko de garim bay gay free forever no din free forever you got for the one sentence guy so mo la pour un programme is very nice. Thank you very much for contributing. All right, thank you. Ñoo suma Italian Aisa dañuy jël 2 more callers su ko defé rek ñu dem ak gaay abete nane sen bir Gambia show bi rek ñu dem ak caller bi. Hello caller, tur bi ak ko ñuy callé. Hello caller, tur bi ak fo ñuy callé. maa ngi collé Germany ma bëggoon a contribute ci seen programme bi. Germany lu tudda? maa ngi tudd Alassane Sakho. Alassane yaa ngi am 3 minutes pour contribution show. Ok. maa ngi dégg benn waaji koko ngee wax ne ku rey la war a rey mel ni l'islam dafa daganal su la gaay ree kooku noonu tam noonu loolu noonu nekkut yoon Gambia nekkul ne Islamic State la understand nga so warun ta fesal loolu noonu di jàppal loolu noonu ñana rey foofu noonu bari na torop dëkk bi ñana fa rey bari neen torop sax so mënun ta wax ne ku rey den la rey su fekkee ne loolu leen pare toppa kon ñana rey foofu bari neen de yaagut sax am na yeena boy ye ñan ñoo rey seen papa ñi rey seen yaay ñi dem fekka nit ba ci biir kiram rey ko kon ñooñu noonu ñëpp leen war a tira rey leen kon
Gambia den wara bay sun hel lu gaay bu ga def tegun ko fen Yankuba Touray nako gaay tecc nako gaay sentence moy the best solution waye gaay bu ga fe loolu noonu nekkut for your contribution fu nekk ni Aisha time demut dañuy jël one more caller rek bu ko defee ñu close ba électi Thursday parce que li nga xamante ne mooy Birr Gambia show sayen ko ibi waxee rek any topic ibi line si da ngaa gis ne ñu bëri dañuy contribute ko ñu dem ak suñu last caller su paree ñu tàggatoo. Hello last caller tur bi ak foo ñu kole. Hello asalaamaaleykum tur bi ak foo ñu kole. Dafa mel ni suñu last caller boo dafa daw gars dañ ko puus si line bi sa mbokki pëli la. Hello asalaamaaleykum kii yàgg na si line bi tur bi ak foo ñu kole. Waa Boubacar United States naka ngeen def? Sant Yàlla. All right, yeah, so I just wanted to contribute really quick. I'm going to call Basona, but finally. That's all right. So this Yankuba Touray case, this is very, very sad. It is very, very sad. But one thing I know for sure. People are just being crazy about this situation. The way Barrow is approaching the APRC people, forget it, man. Barrow is going to win the next term, and they'll let Yankuba Touray walk scot-free. I tell you for sure. So this is all a hype because Yankuba Touray is just a complicit in this scene. Yankuba Touray, all the people that testified in the TRRC, excuse me, they said this murder happened in his house, but he did not participate physically. As far as all the testimonies we had on the TRRC, if that makes sense. Yeah, but so now the main Jikani and eyewitness Mona he participated, including Peter Singate, Edward, and others, DK Jata, Ali. Yeah, but that's why I say he was just complicit to the murder because Yankuba Touray was not physically identified in the house, but Edward Singate did this thing with Peter Singate. But they did it in Yankuba Touray's house. So if that is the case, how do you let go of Edward Singate? You let Peter Singate off the hook, and then now you just want to grab Yankuba Touray and put him in one place. It don't make sense to me. Don't you think that it is because Yankuba Touray failed to sit on the TRRC to testify? Yeah, well, okay, that's Yankuba Touray's mistake. You see, this is what caused the whole situation. Mota Niki Tay Agdal Dafabasi Dome Adam, understand that? No matter the situation, this was a state issue. Answer to the TRRC, say whatever that you know, they can leave because you don't fake. All these things wouldn't have happened to this guy. But they did way worse than him. They are working scot-free. Mom minga hamne bir kiram la hapune rek. Mo amsi wala gundaw te mom he's the one dancing the tune simply because of attitude. Mota domi arama ni kilego legi. Bule to pass a whole too much. So many people in this country they think that they know. And excuse my language, but in Gambia, they are way far behind because talk class, you read 1 or 2 books and you think you know. My dear, you really do not know. I tell you for a fact, you do not know because this is feeling from Nekani. Whilst you are doing whatever you're doing, they even know way more than you do. So Yankuba Touray was playing big, and that's what landed this guy into trouble. He should have listened. Mudal ak mu am yar am tegin mu tok deglu TRRC. Ana ñom alaji kan ñata nit la resi ami barracks bi. He's working scot free. Mi ngay dem teddi ci kër njabotam every day. Yankuba Touray bam génné biir APRC yagana. Waron na mëna dar rek mu tey mu am yar motax yar dafa ba ci doomi adama. This is why Gambia ñun suñ kilifa yar lañ dañuy yar ci yar ak tegin. So if you're Gambian, lol dafa wara bokk ci yow. Why nga ñëw di jaay doole ask if you are still in charge of the country? No, the table has flipped.
But one thing I know for sure, long story short, I'm not my 3 minutes, Jenna. Why am I wrap up real quick? Like, Barrow is trying to get APRC, and I tell you for sure, he's going to win the next election. And when he does, Yankuba Touray will not be killed. Oh yeah, because Barrow now, okay, see, I'm apolitical. See, I'm apolitical. I don't support none of these political parties. Okay? But lima wax moy fum nek ni most Gambian states so len tajelete Ousainou Darboe on the left, Adama Barrow on the right. They will choose Adama Barrow because they say the devil you know is better than the angel you do not know. For real. For real. I will choose Adama Barrow any day. Contribution, I'm not solo toro. Yes. So that's what I'm saying. Barrow is going to win. Dafa ñu ben corridor wala ben tobaski ni rek mu free prison si mu free walé this Yankuba Touray guy and then case close. And loolu la gaay def di ana ñu nekkon mile ci génnuñ. Waaw waa jango rek waa jere ngeen def thank you very much. Hello caller. Hello. Tur bi ak fo ñuy calé. Dafa mel ni kooku dem na Aïssa kon duñ def dara lu rapport parce que suñu waroon na xaar continuer li dina fi fanaan sa nga door Aïcha ba ci ni nga koy defee saa su ne seen biir Gambie kër gi parce que direct la hello caller tur bi ak foo ñu caller yaa si ñaas caller waaw maa ngi caller Dubai waaw yow rek la ñuy déglu si show. Well, sister, man, what I need to contribute is Yankuba Touray more put himself into a hot soup. So you mun on your volume tuuti dinañu ne. Yeah, what I'm saying is Yankuba Touray is the one who put himself in a hot soup because the way he acted on. Aïcha dafa mel ni kooku dem na kon duñ def dara rek du rapport parce que ñëpp mënuñ ta dugg si leneen bi xam naa ñu bëgg a wax bëri nen waaye nii rek lañ koy defee saa su ne seen biir Gambia show la lépp loo xamante ne dafa soxal Gambia duñ xaar mu fanaan dañuy ñëw fi waxtaane ko su fekkee fajar na nag Aïcha ñu waxtaanee ko ngoon wala su fekkee tere na pare ñu waxtaanee ko si ëllëg si ba ci nii rek lañ koy defee Bintu bu ko defee ma bàyyi la rek nga waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy suñ mbokki man ala baraka bake atol men benjibe ka Gambian Talents TV fumiye ko Birr Gambia so nyinketa kuti mu yalon ko adia mu sembo warata Gambia kono ja niaje biti lola aketa lunti mu yalon ko yemo sentence mu yalon ko atele Yankuba Touray atele keta moti mu yalon ko atele balanta nun kana testify TRLC modol ya fo fana ni aya niaje Yankuba Touray atebe nyin kono biti lola ala balango mun ayake ka testify TRLC wala samba kan andung afangole ya asia fangoma niaje mo jama dul fanam bafala ko Yankuba Touray ada mama nying crime ke andung ada mama nyana ka inyan manyana ka sentence ka ada maye pour ka fateng dul ko wo manyang dul ko inyan ta ya tale ya sorong pensing Gambia nyim program mun kuleti mu yalon ko akuma ya tale katu niaje kule mu yalon ko ka kacha ni kul mu yalon ko wolel be kering Gambia kono kul mu yalon ko yalon bere denta Gambia andu Gambia woni ko Gambia Gambia dingo be janjandin daw dal woto ni kumen sita ni anata Gambia la karula Gambian Talents opportunity di Gambia dingol bila le mun yalon ko ibe dunia dawda ifana nyantale yenana ye ila kuma kangol di kuma kangol mun yalon ko akuma yatal al sabara ka bake antelen Bintu Singate mba falali ko fo watido baraka bake Bintu Singate mba fala ngati ya fanya men doron binala ja wati do bari aske memuna ni silimi na yemol pus ko ya faka al muru ala various place la Aïcha ñon slim ak ñom memuna ñu ma fayt rek ñu ne legi ma joge biir Gambia mané wax leen biir Gambia ñepp ko mom wow, thank you very much Sisa so bi amna solo torop jangal nañu lu bari won nañu lu bari won nañu di typical Gambian in us won nañu Gambian bi dafa so soft hearted and lolu nekk na loo xam ne lu baax la waaye lu xew tey nekk na loo xam ne comme nu ko Pa Ousmane Diouf waxe aliya nekk na loo xam ne Gambian si waruñ koo faati and war nañ si jànge lu bari war nañ xam ne government comes and go but we still remain
as a nation. Li bundam hell is 2 decades back, but then it's still hunting them back. Musu ñoo toog yaakaar ne lu mel ni dina toog ba feeñ bés ba ñu am things like this. Nit yi nag bari nañ tamit waaye bokkuñ xalaat bokkuñ gis-gis and every opinion it's important nit ku nekk ak nu mu gisee affaire si gis nañ ko la si nga xam ne kool nañ di wax ne justice system bi dafa corrupt dafa mel ni ku wax ne dafa am lu nekk si suuf is politically influenced and things like that am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne su den same family members ñoo nekkoon ñoo affected with this du génna di wax ne de war a bàyyi Mr Touray free am na ñoo xam ne tamit ñu ngi consider impact bu lii di am after because it's not only one person that is involved. After the TRRC, TRRC, number of people affected, the number of families, number of murder cases, number of murderers, young lolu wone na lu bari mun dong happen in the formal government law hamne we are not even aware of it. Families yi reka don dunda lu mel nonu li won nañu nak war nañ ci jangé lu bari loy def té nga bay ci xel ngir ëlëk dina ñëw ñu gis ñoo xam ne wax nañ pour ñu let it go su ko defee jaama mun a am si dëkk bi parce que tey su waxee ne sentence nañ kii to death ñeneen ñi ñu ngi wax ana the rest of the team ñu mel ni Edward Singate ñu mel ni Peter ñu mel ni DK ñu mel ni Ali Gomez and the list just goes on ñu mel ni Deda Haidara tamit ñoom it fan yi la mun a xam ne lan moo ko rey ak ñan ñoo involve ñu mel ni April 10th and 11 ñu mel ni November victims yi so bari na ñuy wax ñëpp ne koola si nga xam ne they are still calling ñu ngi jégalu bu baax a baax du ko mun a pick tey time dem na xam ngeen ne TV daf day operate based on time waaye ba tey di wax ne lii seen show la Birr Gambia show is not meant for us alone it's meant for every Gambian ak bépp ki nga xam ne like bugga na Gambia at heart and yaa ngi gis lu fi xew bugga nga si contribute seen contribution am na solo torop waaye ba tey su dee yan doon try pour duga munuñ laa am like I said earlier ñu ngi jégal waaye mun ngaa drop sa contribution ci comment box bi su ko defee ñeneen tamit dinañ si mun a jànga yow sa xalaat ak sa gis-gis nii rek leen ko defee everyday indi leen li nga xam ne mooy xew si dëkk bi ak nu moo xewee ñu open line bi su ko defee ñun ñëpp ñu jàngalaate xam naa ne jànga ngeen lu bari si soo bi tey waa ñu ne jànga ne lu bari di leen jaay jëfal bu baax a baax si toppa bi ngeen toppa Gambian Talents TV di leen wax ngeen ñu jàppale pour dëkk bi gën a dem kanam ba tey ñuy jaajëfal suñ technicien bi nekk na xale bu ndaw nekk na jigéen Ami Diba toog si gannaaw camera bi di indi leen lii yëpp di wax Gambien si ñu bàyyi suñ xel si lu ñoo def ak lu ñoo wax most especially at situations like this Gambia right now ñu ngi nekk si time boo xam ne dafa doy waar and war nañ bàyyi suñ xel bu baax a baax xam ne government dafa ñëw di dem xam ne ñun si political season ñu bari nag dinañ jël relate ko si politique war nañ nag bàyyi politique di ñu jaxase ñu xam ne ñun ñëpp Gambians leen ñii ñëpp ay government dafa dem di ñëw waaye ñun ñooy remain as a nation thank you very much si Saha ba tey di jaajëfal kii di Aïssatou naan ko ne loolu rafet na bu baax a baax kii di suma pël bu ñaawul bi ak kii suma soose bi di leen jaajëfal seen seetaan bu rafet naan seen Birr Gambia show bi la bu leen dee ñëwal each and every week on Gambian Talents TV from Mondays to Thursdays ñuy discuss lépp loo xamante ne dafa soxal li nga xamante ne mooy state matters waxtaane ko bu baax parce que dama gis ne Aïcha man dama koy faral di wax naan nekk si dëkk bi doxal dëkk bi moo ko gën yow doo nekk si dëkk bi di laaj lan la ma dëkk bi defal lan la ma dëkk bi yow lan nga defal dëkk bi every day yaa ngi dunda si dëkk bi yow fi nga dundoo yow am nga identity ne waa dëkk bi yow lan nga defal dëkk boobu noonu so war na Gambian si war na ñoo xoolaat seen bopp bu baax a baax te comme Aïssa nu mu ko doon waxee Gambian si ñoo doon cry justice léegi justice def nañ seen liggéey fu mu toll nii ñoom ñoo nekk di wax non waruta demee nii te justice bu toogoon ne bàyyi leen Yankuba Touray ñoom di seen Gambian si ñoo ñëw ñu ne lu tax ñu bàyyi Yankuba Touray parce que dafa rey nit understand nga te fu mu nekk nii Gambien si dafa mel ni dafa jaxasoo ñii dañuy topp fii
fii ñi dal fale waaye ba tey dañuy def nànk rek dem si yar ak tey ak teggin parce que lépp si loolu la xaj comme kuy nu ko waxoon rek suñ last caller bi di donc United States bi mu ne Yankuba Touray su defoon li nga xamante ni mooy yar ak teggin si TRRC bi mun na am fii du fi àgga kon lépp loo xamante ni waaye mu ngi koy def bul jiital sa xol waaye jiitalal sa xel te bul déglu ñu bëri parce que boo nekkee si tolof yeneen saa ñeneen dina digal loo xamante ni du baax ñoom naan su doon mën na nii laay def fekk bu doon moom du def loolu te moom nekkut place boobu yow yaa nekk si place boobu kon di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ki nga xam mooy Fatou Sama war fii nekk ak kii di Asadou Slim Koli ak kii di Maymuna Jaaju di leen jaajëfal entire team bi yëpp ñoom Adam Cissé ñu dee nekk si caméra bi ak ñoom Lamine di leen jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal Aïssa suñ viewers yi ñu ngi jël seen time toog seetaan Gambian Talent TV ak seen loyalty bi ma dinaa jaajëfal ak suñ call si ñuy call di contribute bu baax ma dinaa jaajëfal waaye duma fàtte gi di suma caméra la di Ami Diba muy suma TRRC lady bi war nga ñëw wax dara de si TRRC bi ak si moom parliamentarian la parce que moom si diggante ñaari place yi la mooy de di leen jaajëfal naan this is all we have for you. Seen contribution am na solo torop door leen di contribute ñit yi bari ne waaye bokku ñalaat ak gis-gis so no contribution is bad and we are not against any yéen yëpp it's welcome te ñun ñëpp a ko bokka suñ platform la so feel leen free and involved di leen wax jërëjëf and bye bye till tomorrow. Bye bye. This is all we have for you for the Birr Gambia show. Bye. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Sentence. Having found the convict guilty of murder, the murder of Usman Koro Sise in cold blood, and having considered that this court does not have any discretion under Section 188 of the Criminal Code, the convict Yankuba Touray is hereby sentenced to death. And pursuant to Section 252 of the Criminal Procedure Code, the said sentence of death shall be by hanging. So this court will rise. African Oriental Store Africa fii si biir America ñu ngi leen fi amal seasoning ak lépp loo leen nama biir Gambia diwtiir ak bagage ndekki yi ngeen soxla can beef African Oriental Store andil na leen ko si seen heavy boti ba tey it amal nañ leen netetu gerte noflaay yéet ndawal African Oriental Store nag mooy bitik bi nga xam ne lépp loo leen soxla mi ngi si biir amal nañ leen maalo leket tame inde addi cuuraay waaye it fàttewuñ suñ góor yi nga xam ne nii den tële seen néegi sëy yi African Oriental Store indi na leen garab goo xam ne nii dina leen delloo seen kàttan ba tey it ñu ngi leen amal abaya dàll abaya boo munti xalaat bu jigéen ñu ngi ko fi am waaye it fàttewuñ góor ñi amal nañ leen xaftaan ñi amal nañ toobaan cuuraay African Oriental Store nag bagage yi nii fépp foo nekk si biir Canada bi ak US di nga ko mun a am ndaxte ñu ngi leen amal shipping African Oriental Store Africa si America fii si Everett Washington njaaxare jeex na